2025年嘅數。根據2025年嘅數據顯示咧，最適合移居嘅地方就係丹麥嘅哥本哈根啦。原因就係當地嘅犯罪率低啦，有完善嘅基建啦，經濟環境穩定啦，同埋居住嘅環境舒適，有咁多優點，難怪拎第一名啦。今集 Cheryl 會同大家去首爾體驗仁川最新大型娛樂度假村。去歐洲旅行識西班牙文有幾方便？今集就有姨父話俾你知點解，同埋佢仲會分享佢嘅旅居經歷。之後仲有 Uppercase 繼續福岡之旅。今集會去門司港鐵道，欣賞呢一個充滿歐陸風格建築嘅復古港口。Hello， 大家好，我係 Cheryl。今集好開心可以帶大家一齊去呢個聲稱係韓國版嘅 Las Vegas。佢係韓國最新最大型嘅一個娛樂度假村，而且最近更加爆紅嘅原因就係因為有一個 Netflix 上面好紅嘅戀愛真人 show。喺呢度入邊嘅水上樂園嗰度取景，所以人氣真係越嚟越高。首先即刻同大家介紹咗呢一個水上樂園先。佢係全年開放網絡勁似熱帶度假村嘅一個室內水上樂園。最近喺2025年仲翻新過一次，有分 weekend 同埋 weekday 嘅門票，兩個都係4個鐘嘅使用時間。lock 卡同埋毛巾就全部基本有提供啦。入到去正中央就係一個溫水嘅游泳池，亦都有漂流。咁係唔使特登另外俾錢去租嗰啲水泡嘅。見到有冇人用嘅咧，就可以攞去用。佢有一啲人造浪咁樣浮下，都真係幾放鬆。另外都有專備小朋友嘅滑梯，同埋俾大人玩比較刺激啲嘅兩條 slide。入邊都有幾個係賣小食同埋正餐嘅 booth。大家如果想嘅話，都可以租借埋 poolside 嘅太陽椅或者係包廂。咁玩到攰咧，就可以食下嘢休息下咁樣。佢上面嘅屋頂係一個超大嘅玻璃窗設計，所以係超級好陽光，影相打卡係一流。跟住再帶大家一齊開箱下呢一間酒店。佢係呢兩年先新開嘅5星級酒店嚟嘅。佢總共就有3個分開獨立嘅酒店塔樓。
佢總共就有3個分開獨立嘅酒店塔樓。我哋今次就係住喺新 Tower 嘅新 Sweet King 套房，可以見到一打開門入去就係客廳嘅部分，就首先會有食飯台，仲有個休息嘅空間。喺個電視櫃後面呢，就係睡房嘅部分。右邊入到去廁所可以見到係勁闊落，又有浴缸啦，又有超大嘅淋浴空間，仲有2個洗手盆添，完全係唔使爭住用。雖然今次住嘅房咧就冇咩 feel 可言，但係有2部65寸嘅大電視，房間嘅大小同埋 amenities 都好充足，而且上一層去到住戶嘅共用空間，係有晒室內泳池，gym room、spa、sauna。牙醫甚至連醫美診所都有，係真係完全足不出戶都可以喺入邊搞掂晒。另外2棟嘅 building 就分別係 Forest 同埋 Ocean Tower， 房間嘅風格同埋房型咧都會略有唔同嘅。每一個都係同呢一個購物城連住一齊，成個 area 都係呢度嘅 signature restaurant， 亦都會叫呢一條街係食街咁樣。而喺咁多間餐廳入邊不得不提嘅就係呢一間係由球星 Michael Jordan親自開同埋經營嘅餐廳。咁而韓國人村呢度就係全個亞洲唯一一間分店。所以聽講有幾多球迷係會慕名而嚟。咁除咗比較高級少少嘅選擇之外，呢，其實佢仲有成個嘅 food court， 所以喺呢個度假村入邊食嘢呢，其實都係豐儉由人，有好多選擇俾大家嘅。大家之後有機會喺酒店度過夜嘅話，有2間餐廳建議一定要去。第一間就係呢一間嘅 buffet，我哋嗰日係因为这样的话，他们就可以有足够的经济资源来让孩子得到更好的教育以及个人的发展。对，我们都知道中国的小孩就是从小就要学习各种才艺，比如说像绘画呀、舞蹈呀、乐器这些，而且上学的时候还要报课外补习班来提升各科的成绩。我学的时候还要报课外补习班来提升各科的成绩。我小时候就是学了拉丁舞还有二胡，哇，而且后来还报了像学了拉丁舞还有二胡，哇，而且后来还报了像英语啊、数学这些的课外补习班。我之前本来自己想学古筝，就是因为种种原因吧，最后就学了二胡，一学就是学了好多年。啊，现在会弹吗？会的，因为基础练了很久，所以你这个是肌肉记忆就忘不掉的。不过基础练了很久，所以你这个是肌肉记忆就忘不掉的。不过我舞蹈是真的喜欢，但是二胡小时候是哭着学大的，就是刚开始是太难了，真的学不下去。是吗？是谁逼你？有人逼你学吗？我妈妈呀，她也不是逼我，就是她监督我，她坐在我旁边听着我拉着跟杀猪一样声音的二胡。想到二胡，我旁边听着我拉着跟杀猪一样声音的二胡。想到二胡就会联想到小时候我们那边办葬二胡。想到二胡就会联想到小时候我们那边办葬礼的时候就是然后就觉得死人了的感觉。对，很悲伤，对吧？真的是。
是我一开始对二胡的印象就是这样，然后我不想学，也是因为我觉得我印象中二胡就是说实话，像影视剧中那些乞讨的人，啊，他对对对，们会拉着二胡，还戴着一个就是盲人那个墨镜嘛来乞讨。这在我印象中也是还戴着一个就是盲人那个墨镜嘛来乞讨，这在我印象中也是很深刻的。然后我就不想学，因为我觉得 why？但是后来我发现我错了。比如说，首先像你刚才提到的葬礼的时候，甚至说是比如说有唱戏这种戏嗯台子，他们在表演的时候，他们拉的不是二胡，大部分都是京胡或者板胡。二嗯胡它是个有他们拉的不是二胡，大部分都是京胡或者板胡。二嗯胡它是个有很丰富的那种音色在里边的。所以嗯当我听我的二胡老师拉就是莎拉布兰曼的《诗卡保罗市集》那首歌的时候，我就震惊了。刚开始是讨厌学的，因为真的嗯好难。后来慢慢我就觉得，哎，还挺好听。再到后来，我就发现怎么这么美丽？因为就是你知道，古风歌曲中很多就是有关于二胡的这样的一个弹奏嗯声音背景乐在里边嘛。嗯。它可以是忧伤的，但也可以是很有意境的那种。所以我后来我就蛮喜欢二胡的，我后来还把二胡拿到了美国，就是我在上本科的时候拿到学校表演来着。你们学校的那个美国的学生，是不是觉得还挺震惊的？是，而且当时我还是跟另外一个中国女生，我们俩合奏，她弹古筝，我拉二胡。哇，我没想到哎，我觉得还挺惊讶于你还竟然会会拉二胡，但其实你算是比较幸运，我觉得是比较幸福的了。其实我小时候也是，我们那会儿家庭条件不允许嘛，又是在农村，其实是没有这种课嗯，程的。然后当时我还挺羡慕城嗯嗯。里面的孩子可以去学习跳舞啊什么，因为我当时就对跳舞很感兴趣。对，我现在是挺感谢父母给我这样的机会加压力，来有一技之长吧。其实像我的情况跟现嗯在的00后还有10后相比，已经算是就是少很多了。嗯他们现在学的就我可能连，念都念不完的名字，甚至我连想都想不到的一些才艺啊，或者说课嗯外补习班。我们都知道，至少从我这一代，我们这一代起，中国的大部分家长就要花很多的时间、精力还有金钱在孩子的学习以及个人的发展之上。嗯嗯，而且对孩子这样的全面的培养，甚至还在家长中形成了竞争。而且一些家长，他们为了让孩子能够被分到当地最好的学校，嗯会不惜花大价钱去租或者购买当地的嗯学区房。所以呢，在面对养孩子方方面面的压力，当今大部分的家长，即便是在二胎和三胎政策开放的情嗯况下，也是选择止步于一胎的。哎，你刚刚讲到这个政策开放的情嗯。况下，也是选择止步于一胎的。哎，你刚刚讲到这嗯个学区房，可能有很多观嗯众不知道这个概念，其实我也不是特别的了解，我大概是知道是你要在某一个区上学的话，你就需要在那嗯。里买一套房子，对吗？差不多是这个逻辑，因为它是按照人口的比例来分配，就是教育资源以及开逻辑，因为它是按照人口的比例来分配，就是教育资源以及开办学校的数量。但是不可避免的就是有些学校它的师资力量可能会更强。Giáo viên, bảo vệ em và đứng về phía em và bảo là không nên hạ hành kiểm bạn này. Nhiều giáo viên, bảo vệ em và đứng về phía em và bảo là không nên hạ hành kiểm bạn này, bởi vì bạn này bảo vệ em và đứng về phía em và bảo là không nên hạ hành kiểm bạn này, bởi vì bạn này học sinh trung bình vì môn toán nhưng bạn ấy được 2 giải này, bởi vì bạn này học sinh trung bình vì môn toán nhưng bạn ấy được 2 giải thành phố. Thì, em nghĩ lúc đó là cái trải nghiệm đó là một cái trải nghiệm cho em thấy được một cái, gọi là, lỗ hổng giáo dục thì hơi ghê. Một cái trải nghiệm cho em thấy được một cái, gọi là, lỗ hổng giáo dục thì hơi ghê, nhưng mà em nghĩ là một cái khuyết về tư duy và ghê, nhưng mà em nghĩ là một cái khuyết về tư duy và cách nhìn nhận. Thế nào là học sinh giỏi? Bởi vì, khi mà mình được ghi trong học bạ của mình là học lực trung bình, nhưng để kế bên cái học bạ đó lại là một cái bằng khen của mình là học lực trung bình, nhưng để kế bên cái học bạ đó lại là một cái bằng khen là học sinh giỏi thành phố, thì thế nào là cách để chúng ta đánh giá một con người?
khen là học sinh giỏi thành phố. Thì thế nào là cách để chúng ta đánh giá một con người? Thế nào là cách để chúng ta đánh giá một sự thành công? Giải nhất văn thành phố và học sinh trung bình về môn toán, nó là hai mặt của một đồng thành phố, và học sinh trung bình về môn toán, nó là hai mặt của một đồng xu. Và mình thành phố và học sinh trung bình về môn toán, nó là hai mặt của một đồng xu. Và mình không so sánh với nhau được. Nên là lúc đó thì em nhìn thấy là mình không so sánh với nhau được. Nên là lúc đó thì em nhìn thấy là có lẽ là trong máu của mình lúc đó là có một cái sự nổi loạn ngầm rồi. Nên có lẽ là trong máu của mình lúc đó là có một cái sự nổi loạn ngầm rồi. Nên là ngày hôm đó em nhớ rất là rõ là ngày họp phụ huynh thì em không dám. Nên là ngày hôm đó em nhớ rất là rõ là ngày họp phụ huynh thì em không dám mời mẹ đi, bởi vì em sợ mẹ biết học sinh trung bình mẹ sẽ rất sốc. Nên em đã gài, em bằng một cách nào đó em gài được cho ba em đi cái buổi hôm đó. Bởi vì ba thì lúc nào cũng có cảm giác là ba hay thông cảm với mình hơn. Thông cảm với mình hơn. Thì em đứng ở ngoài lớp để em nhìn thái độ của ba, nhìn thái độ của ba lúc mà ba cầm ở ngoài lớp để em nhìn thái độ của ba, nhìn thái độ của ba lúc mà ba cầm sổ nhận ba đọc. Thì em nhớ rất là rõ luôn là khi mà cô đang thống kê lại bao nhiêu học sinh đọc, thì em nhớ rất là rõ luôn là khi mà cô đang thống kê lại bao nhiêu học sinh khá, bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh trung bình, thì cô bảo là lớp chỉ có một học sinh trung bình thôi, và cả khối 12 chỉ có 2 học sinh trung bình. Và lúc đó là em thấy mặt ba khá là căng, mà cô bảo là lớp này thì cũng có các bình. Và lúc đó là em thấy mặt ba khá là căng, mà cô bảo là lớp này thì cũng có các bạn được học sinh ở thành phố được giải, và có một bạn được học sinh ở thành phố được giải, và có một bạn được học sinh ở thành phố giải nhất môn văn, và được thêm một giải 3 môn tiếng Anh, và bạn đó chính là bạn học sinh trung bình. thì phụ huynh xôn xao và mặt ba mình chính là bạn học sinh trung bình. thì phụ huynh xôn xao và mặt ba mình thì cười, chính là bạn học sinh trung bình. thì phụ huynh xôn xao và mặt ba mình thì cười một cái. Thì mình thấy là mình hết tội rồi. Mình không có tội nữa. Thì em nghĩ đó là một trong những cái kỷ niệm em đáng nhớ nhất, và chính vì cái đó nó đã định nghĩa lên con người em về câu chuyện là luôn luôn bị giằng xé giữa cái mà xã hội kỳ vọng ở mình và cái mình muốn trở thành để mình thật sự là mình nhất. Chị có tò mò thực ra cái chuyện mà đi họp phụ huynh hay là chị đang rất là thấu hiểu đây này. Nhưng mà con trai chị kỳ lạ hơn là những học Nhưng thấu hiểu đây này. Nhưng mà con trai chị kỳ lạ hơn là những học sinh gương mẫu như em. Người này thậm chí không biết học sinh gương mẫu như em. Người này thậm chí không biết là mình được loại học sinh gì. Và chị vẫn nhớ là chị phải đợi cho đến cái lúc mà tổng kết á, xong rồi cô giáo thì sẽ post một cái lúc mà tổng kết á, xong rồi cô giáo thì sẽ post một cái ảnh là tất cả các em cầm cái giấy khen đằng trước, thì chị phải zoom vào đấy để xem là con chị học sinh tiên tiến hay giỏi là chắc chắn không rồi đó. Đấy, tức là đúng là mỗi thời mỗi khác, và chị cũng thấy là chị cũng thấy là cái góc nhìn của mình về thành công nó sẽ quyết định cái thành công của mình ở đâu. Tuy nhiên chị muốn tò mò là làm thế nào để mình biết là mình đang lạc quan thực sự. Tại vì nếu mà nói về việc là rõ ràng một việc này thất bại nhưng lạc quan thực sự. Nhưng mà góc nhìn của tôi là thành công. Chị thấy gần đây tất cả mọi thứ đều được nhìn như vậy. Tôi có thể thất bại trong mắt mọi người, trong mắt bố mẹ tôi, nhưng tôi thành công bởi vì tôi đã, hoặc là tôi vấp ngã đấy nhưng mà tôi đã học một bài học quý giá. Tức là chị cảm giác như là càng ngày chúng ta càng biết cách an ủi bản thân mình. Thế làm thế nào để chúng ta biết là cái ranh giới này vẫn là ok? Vẫn là một cái sự lạc quan, tôi vẫn đang có đủ mọi cái nội lực để tôi đi tiếp. Và thế nào là tôi đã bước quá sang cái phần tự an ủi, đúng không? Có cái phần tự an ủi, đúng không? Có cái gọi là toxic positivity. Mình lạc quan một cách độc hại. Tự thấy là thế cuối cùng, tại vì chị chắc chắn là gặp những cái người mà tôi không bao giờ thất bại cả. Bởi vì tôi thành công theo cách của riêng tôi.
liệu còn nên có một cái thang về Yeah. liệu còn nên có một cái thang về thành công hay thất bại? Tất nhiên là có cái thứ ở giữa không? Yeah. Có cái bên này tất nhiên là có cái thứ ở giữa không? Yeah. Có cái bên này là tôi, bên này là xã hội kỳ vọng, người thân kỳ vọng. Có một cái thứ ở giữa không là tôi vọng, người thân kỳ vọng. Có một cái thứ ở giữa không là vọng, người thân kỳ vọng. Có một cái thứ ở giữa không là tôi không phải là quá theo mọi người. Nhưng rõ ràng nó cũng phải vừa phải chứ, nó phải được nhìn thấy, sờ thấy, nắm. Nhưng rõ ràng nó cũng phải vừa phải chứ, nó phải được nhìn thấy, sờ thấy, nắm thấy chứ. Dạ. Nắm thấy chứ. Dạ. Đúng là thật sự là chị Minh nói đúng là đôi khi là có những cái sự tự vỗ về. Đúng là thật sự là chị Minh nói đúng là đôi khi là có những cái sự tự vỗ về, tự an ủi bản thân, làm cho mình làm cho cảm giác là mình làm gì rồi thì mình làm gì thì tức là mình internalize nó một cách nào đó và mình nghĩ nó là một thành quả. Nhưng mà em nghĩ là thành công thì nó cũng cần phải có, ít nhất là phải có sự công nhận external một xíu, chứ không phải chỉ có một chút gọi là internal là đủ. Đúng là những cái lần như vậy là mình, ví dụ như cái lần đó đi, là em tự thấy là mình là một đứa rất là đặc biệt ở cái trường hợp cấp 3 đó, nhưng mà mình internalize nó và mình gọi là có một cái nội hóa nó để mình tự an ủi mình, ok là tôi đặc biệt, tôi không giống các bạn khác. Nhưng mà mình chỉ que le interesa que estemos en esa empresa. Ya hablaremos después. Vale. Creo que sé cuál es. Y hay una persona que lidera esta empresa y está en contacto con nosotros. Una persona, bueno, muy buena, con mucho carisma, que sabe muy bien lo que hace, con un don de gentes espectacular. Y ahora hablaremos de los pecados capitales porque tiene que ver con eso. Y esa persona ya sabe, porque yo lo dije aparte en una ponencia que ella vio hace un año, que mi pecado capital es la soberbia. Un año. Que mi pecado capital es la soberbia. Para que lo entienda la audiencia, cada uno tiene un pecado capital. Si tú tocas ese pecado capital es como dar a esa persona lo que quiere, lo que necesita. Es como dar a esa persona lo que quiere, lo que necesita su ego, ya está. Y el mío es la soberbia. No es el dinero, no es la lujuria, no son otros. La soberbia es, he hecho esto, el castillo, tal, ser diferente. Es el ego. Ya está, es el ego. Sí. Y yo lo acepto y el problema es no aceptarlo. Pero esta persona lo sabe. Y me quería convencer de traer más. Eso no lo sabe. Y me quería convencer de traer más y más y más capital y más y más. Eso no lo sabe. Y me quería convencer de traer más y más y más capital y más movimientos a la empresa. Ella no me dijo, oye Adrià, que rebajamos esto, así ganas más. Oye Adrià, que podrás conseguir... No, ella me dijo, cada año organizamos un gran evento donde vienen los 10 mejores del mundo. Yo estoy segura que el año que viene tú podrás estar ahí. Y yo me lo noté en mí. Claro. Yo quiero estar ahí. Le dije, qué cabrona. Le dije, ¿cómo sabes? Claro, y tú te dejas querer. Como no andes muy fino, vamos. Pero es muy importante. Claro, y tú te dejas querer. Como no andes muy fino, vamos. Pero es muy importante porque requiere de observación, de introspección. Hay mucha gente que no se da cuenta y que es conducida como una marioneta. Sí, porque es lo fácil. Mira, dice Richard, porque es lo fácil. Mira, dice Richard Thaler, premio Nobel en Economía, psicólogo, premio Nobel en Economía, dice, el cerebro, entre lo fácil y lo apropiado, siempre elige lo fácil. Siempre. Yo no te lo voy a poner apropiado, te lo voy a poner fácil. Y si te lo pongo apropiado y además fácil, te llevo donde quieras. Sí, sencillo. Sencillito. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Hablemos de la persuasión. ¿Hay alguien
que tú recuerdes particularmente que haya podido persuadirte muy bien, como es mi caso? Tipo alguien que tú recuerdes que digas, esa persona, hablando de una situación en específico, me dejé manipular o me dejé... persuadir demasiado, me la coló, estuve indefenso. Más bien me la coló. Hay gente que es muy buena y luego se vale mucho de su propia imagen. Tú sabes, el efecto halo es tremendo, tío. Y te voy a contar un caso de un homicidio que estuvimos investigando. Pues una de las personas detenidas por el homicidio, la pareja, una muchacha, bueno, o sea, un bellezón, guapísima, inteligente, un saber estar espectacular, o sea, era un monumento, además con estilo, de esas personas con mucha luz, ¿no? Pues a la hora de tomar la declaración, pues nos contó su versión y nos la comimos. A la hora de tomar la declaración, pues nos contó su versión y nos la comimos con patatas. Vamos, eso era verdad 100%. Y a las horas salió por otros sitios, por otras zonas de investigación, digamos, todo lo contrario. O sea, nos la coló a mí y a otro compañero, a los expertos, nos la coló. ¿De qué manera? Cuando nosotros hacemos ahí un debriefing de qué es lo que acaba de ocurrir, tenemos claro. O sea, acaba de ocurrir, tenemos claro. O sea, nos la hemos comido, ¿por qué? Por el puñetero efecto halo. Punto. Que era muy guapa. Era muy guapa, era una persona que tenía un porte, la verdad que, joder, es muy importante, y luego por el sesgo de atribución. Es decir, directamente por su comportamiento, era un comportamiento muy educado, una persona muy leída, con una cultura importante, automáticamente lo que ella decía, persona muy leída, con una cultura importante, automáticamente lo que ella decía la atribuíamos como con más veracidad que si era una persona que no tenía estos rasgos. Entonces, luego nos dimos cuenta, pero fue luego tarde. Yo para mí ha sido la mayor cornada que me han dado. La mayor cornada que me han dado, porque fue muy evidente, pero nos dimos cuenta después. ¿Por qué? ¿Las consecuencias fueron graves? No, ninguna. No pasó nada. No, porque siempre hay seguridad, como digo yo. Cuando tú vas a nivel de investigación por un camino, siempre tienes otros dos alrededor que confirman o desmienten por donde tú estás yendo. Entonces aquí no la colaron, pero la verdad salió por otro sitio. Entonces aquí no la colaron, pero la verdad salió por otro sitio. Entonces no pasa nada. Aparte, cuando investigas, en este caso un homicidio, investigas un hecho pasado. No es un secuestro, no es algo que te estés jugando la vida de una persona en directo, y mucho menos, pero fue frustrante. Y bueno, porque es un golpe de realidad. Como diciendo, ¿te crees muy bueno? Mira, cómo te la han colado. No la coló, pero vamos. Diciendo, ¿te crees muy bueno? Mira, cómo te la han colado. No la coló, pero vamos, exagero. Ya estamos hablando de muchos sesgos. Muchos sesgos. Y cómo afectan a nuestras decisiones. Me viene a la mente, por ejemplo, el de primacía o el de recencia, es decir, sesgos de... Por ejemplo, el de primacía o el de recencia, es decir, sesgos de... Me va a sorprender lo último que veo o lo primero que recibo, la primera impresión, por ejemplo. Sí. Puto. E eu entendo, eu também ficaria muito puto, porque ao mesmo passo tava muito puto. E eu entendo, eu também ficaria muito puto, porque ao mesmo passo a gente conviveu muito tempo com a única tradução possível. A gente conviveu muito tempo com a única tradução possível pra nós era o português de Portugal. Pô, quantas vezes na minha vida eu não joguei jogo de videogame
português de Portugal. Pô, quantas vezes na minha vida eu não joguei jogo de videogame com português de Portugal? Você lembra de jogar FIFA com português de Portugal? Como é que era o apertar, que era diferente, que era Portugal? Como é que era o apertar, que era diferente, que era... Puta, apertar é diferente, tela é ecrã. Desligue o ecrã, que caralho é ecrã? Sabe, são coisas que você fica... Então, gera uma revolta também, mas às vezes, sabe, são coisas que você fica... Então, gera uma revolta também, mas às vezes é uma questão de demanda, né? O neoliberalismo puro. Fala assim, pô, eu tenho um país aqui de 20 milhões de idiota, que é o Brasil. Então, assim, por mais que poucas pessoas consumam, às vezes as poucas pessoas que consomem já é maior do que o número de consumidores do que de Portugal, né? Ah, então Portugal é um país da Europa e tal. É, mas será que tem um poder aquisitivo tão grande aos 20 milhões de pessoas do Brasil? Então é uma batalha até mesmo que está num outro cenário, né? Que antes, quando tinha o gatekeeping cultural do capitalismo ali fora da internet, funcionava. Hoje já não funciona mais, né? Não, não funciona isso. E deixa muito nítido como os fatores para fora da língua é que são responsáveis pelo que vai acontecer, né? Você falou de videogame, eu lembrei de um filme que eu assisti. Vai acontecer, né? Você falou de videogame, eu lembrei de um filme que eu assisti com a legenda do português europeu, e o personagem dizia uma coisa do tipo, você é covarde, você não banca suas coisas, você não tem coragem. E a legenda era, você não tem tomate, tu não tem tomate, uma coisa assim. Então, gera muito estranhamento mesmo pra gente, e com certeza para eles também, né? Agora que a situação se inverteu nessa contracolonização cultural e linguística, mas é inevitável. E quem tiver tomando decisões linguística, mas é inevitável. E quem tiver tomando decisões comerciais, provavelmente vai favorecer o português brasileiro por uma questão de alcance. E o Partido Conservador Português ganhou uma pauta boa para brigar também, né? Pô, que esse cara fica maluco com isso. É doido, né? E tudo vai virando. Pô, que esse cara fica maluco com isso. É doido, né? E tudo vai virando. A gente acha às vezes que é só língua, né? Mas é tão mais profundo às vezes as coisas, né? Exatamente. Nunca é só língua, né? Essa é a grande questão, que a língua é esse campo de batalha, campo de identidade, campo de poder. Mas se fosse só uma questão linguística, seria mais superficial, seria fácil de resolver. O problema é tudo que está por trás. A gente está também agora no momento da história onde a gente tem um menor. A gente está também agora no momento da história onde a gente tem um menor número de leitores brasileiros desde que a gente começou a computar isso, né? Então, a gente tem... Não que eu acho que a gente tenha vendido menos livros, né? Porque talvez a população cresceu, então talvez a gente ainda precisa bater isso, mas o menor número de brasileiros leitores, né? Se eu não me engano, boa parte da população sequer leu um livro, mas o menor... Talvez a população cresceu, então talvez a gente ainda precisa bater isso, mas o menor número de brasileiros leitores, né? Se eu não me engano, boa parte da população sequer leu um livro no período de um ano. Você, como professora, como estudiosa da língua portuguesa, como é que vê esses números da leitura? Eles são uma tendência mundial também, a gente olha para os dados também. Eles são uma tendência mundial também, a gente olha para os dados do Brasil, mas o Japão está com a mesma preocupação, a Inglaterra está com a mesma preocupação. Então não dá para negar que as influências externas são fortes, né? É todo mundo distraído pelos ecrãs e menos concentrado em leitura. Acho que todo mundo distraído pelos ecrãs e menos concentrado em leitura. Acho que os nossos dados são ainda mais tristes porque os nossos dados são ainda mais tristes porque a Bíblia conta como livro. Então, dentro dos dados dos leitores, o livro mais lido é a Bíblia. E não que ler a livre seja ruim, né, gente? Mas é um livro meio que não que ler a livre seja ruim, né, gente? Mas é um livro meio que obrigatório. É que eu imagino a prática da religião, né? a Bíblia sendo lida como parte dos rituais. Bíblia. Sendo Bíblia. Bíblia sendo lida como parte dos rituais religiosos. Concordo. Então eu acho que isso não informa sobre
o real hábito de leitura. Quem lê a Bíblia, lê só a Bíblia ou lê também outros livros? A minha sensação é de que lê só a Bíblia. Então, eu encaro isso de forma negativa porque eu penso, tá, então se a gente tirar quem está lendo como forma do ritual, quem de fato... Lendo. tirar quem está lendo como forma do ritual, quem de fato pega livros Além variados para disso, ler... né? Menor ainda. É uma porcentagem menor ainda. E acho que a gente tem cada vez mais uma formação deficitária. Em todas as áreas. Que a gente tem cada vez mais uma formação deficitária em todas as áreas. E acho que isso conta muito sobre certa qualidade mais medíocre de profissionais, de adultos na sociedade. Todo mundo tem alguma história assim de lidar com profissionais de baixa qualidade, com pessoas que oferecem serviços que não entregam aquilo que deveriam, ou profissionais que não têm o conhecimento que seria esperado para os papéis que eles desempenham. Acho que a leitura está muito relacionada a isso, porque não é só livro. A leitura está muito relacionada a isso, porque não é só livro literário, né? Poderia ter sido um livro da área da pessoa, um livro sobre como gerir o negócio dela, um livro sobre como ser um dentista com práticas mais atuais. Quer dizer, a gente está abrindo mão não só do tempo, de ficar ali sozinho lendo, mas de buscar mais informações, de se aprimorar. E tem uma questão também que é a briga do que as pessoas estão lendo. Né? Então, tem um fenômeno que eu acho desesperador, que é o dark romance, né? Que é o meu dentista ogro que me abusou na biblioteca. Você fala, meu Deus. Que é o meu dentista ogro que me abusou na biblioteca. Você fala, meu Deus, o livro mais vendido da Amazon Prime. Você fala, meu Deus do céu, né? O que tá acontecendo? Também tem a qualidade da leitura do que as pessoas estão lendo, né? Tem a qualidade, aí de novo, nas listas dos mais vendidos eu nem comentaria os livros de colorir, Bob Goods, porque... né? Exato, acho que é uma outra categoria, tem uma outra função, mas dentro das escolhas de leitura, eu também, não sei, acho que querendo ser muito esperançosa, fico pensando, puxa, será que não é uma baixa autoestima? Será que não é uma baixa autoestima da pessoa que acha que não daria conta de um Dom Casmurro? Tô sempre falando, gente, Machado de Assis é tão engraçado, não precisa entender todas as palavras, vai ler, vocês vão gostar, é divertido. della loro preparazione, e quindi è una giornata dedicata proprio a chi fa questo mestiere. Ma prima di addentrarci in questo argomento, ti ricordiamo che abbiamo preparato, come sempre, una trascrizione della nostra conversazione. Una trascrizione accompagnata dal lessico più importante, spiegato e usato in contesto. Quindi potrai vedere tante parole ed espressioni spiegate e riutilizzate in frasi. Così potrai integrarle subito nelle tue conversazioni in italiano. Per riceverla basta cliccare sul link che trovi nella descrizione, inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà e aspettare qualche minuto. Riceverai tutto gratuitamente nella tua casella di posta. Quindi, Giornata Mondiale dell'Insegnante. Parliamo di insegnamento, parliamo della nostra esperienza, di come abbiamo vissuto, stiamo vivendo le vicissitudini di questo mestiere. Ma tu hai sempre pensato di diventare un insegnante? No, devo dire no. Non avevo... Allora, in realtà da bambina sognavo di fare la giornalista. Cioè, mi sarebbe piaciuto viaggiare e fare la giornalista. Poi, durante il periodo dell'università, non avevo preso in considerazione l'idea di poter insegnare, ma poi in realtà mi è capitata l'occasione per caso, e quindi avevo iniziato a tenere dei corsi serali di spagnolo.
caso, e quindi avevo iniziato a tenere dei corsi serali di spagnolo, e lì mi sono resa conto che in realtà mi piaceva molto, e quindi ho detto: beh, ma perché no? E da lì ho deciso appunto di iniziare tutto il percorso per poi poter insegnare. Quindi in realtà non era nei miei progetti, ecco. No, io da bambino avevo i classici sogni dei bambini: fare il veterinario, poi da adolescente volevo diventare una pop star internazionale. No, insegnare. No. Troppo tranquillo per te. Sì, esatto. Poi sì, no, poi quando ho cominciato l'università, vabbè, forse per il percorso universitario che avevo scelto all'inizio, avevo sempre dei sogni molto ambiziosi. Per esempio, lavorare al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale. E no, sono arrivato, ormai chi mi segue sa come sono arrivato ad insegnare. Ormai chi mi segue sa come sono arrivato ad insegnare. Non sto a ripetere tutta la storia, però anche grazie a te che mi avevi Dato alcune dritte. dato alcune dritte, aveva messo luce su alcune opportunità che ho colto, e quindi sono finito ad insegnare. Però fa sempre ridere pensare che quando ho scelto l'università c'era chi mi diceva: non studiare lingue perché finirai ad insegnare, e poi alla fine mi diceva: non studiare lingue perché finirai ad insegnare, e poi alla fine dopo 15 anni, no di più, 20 anni, sono arrivato ad insegnare. Quindi può essere un lavoro, sì, e non dobbiamo essere necessariamente precari per fare gli insegnanti, vorrei dire. Dobbiamo essere necessariamente precari per fare gli insegnanti, vorrei dire a quelle persone. Però sì, molto felice della mia scelta in realtà. No, ma anch'io, davvero, è un mestiere molto arricchente. In realtà. No, ma anch'io, davvero, è un mestiere molto arricchente che alimenta, secondo me, anche la propria curiosità personale, quindi questo è un aspetto interessante, perché comunque bisogna sempre leggere, informarsi, stare al passo, esatto. quindi. La formazione è importante, non è una cosa scontata, magari non tutti ci pensano, ma secondo me la formazione costante è importante per fare questo lavoro, e ancora di più se sei magari una maestra. Esatto, a contatto con i bambini piccoli o con gli adolescenti, certo, c'è Esatto. tutta una parte psicologica da tenere in considerazione. Esatto, quindi è una figura molto importante, anche se spesso è un po' In Italia distrattata. l'insegnante è considerato Sì, gli insegnanti. un mestieruccio. Un mestiere, è considerato veramente un mestieruccio, esatto. Infatti ci sono tantissimi insegnanti precari, chi lavora, ecco, nel pubblico, ma non solo nel pubblico, in realtà. E quindi è un peccato. È ovvio che noi abbiamo iniziato a fare, almeno io ho cominciato a fare questo mestiere in un'epoca in cui c'erano opportunità e strumenti che una volta non c'erano. Quando io ho fatto l'università se avessi scelto di fare veramente lingue e letterature straniere all'epoca, o un'altra laurea che mi avrebbe portato a insegnare, non avrei avuto probabilmente gli strumenti che ho oggi per aprire un'attività. C'est intéressant et j'irai même plus loin. Je pense que il y a côté-là, je trouve que c'est intéressant et j'irai même plus loin. Je pense que il y a presque aussi une dimension géographique ou sociologique. On va pouvoir donc sociétale aussi. On va pouvoir mieux comprendre la société. Donc sociétale aussi. On va pouvoir mieux comprendre la société et des aspects aussi du territoire. On découvre même parfois quand il y a un crime.
des aspects aussi du territoire. On découvre même parfois, quand il y a un crime dans un petit département en France, la géographie. Ouais, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ringard de mépriser les ouais, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ringard de mépriser les faits divers. En tout cas, en France, je sais les faits divers, en tout cas, en France, je sais pas si c'est grâce aux médias qui ont, offert des nouveaux regards sur les faits divers, mais en fait, médias qui ont, offert des nouveaux regards sur les faits divers. Mais en fait, je trouve que c'est systématiquement un fait de société parce que c'est quelqu'un de réel, de lambda presque, qui est, derrière, un crime ou qui est victime d'un crime, d'un meurtre, et cetera. Dans ces grandes affaires voilà, criminelles et médiatiques, Et toi, est-ce que par exemple, je te pose la question et j'ai déjà la réponse, je sais que tu aimes beaucoup ça, quel est ton rapport? Tu aimes beaucoup ça, quel est ton rapport donc? Est-ce que tu regardes beaucoup? Est-ce que tu passes beaucoup de temps devant la télé? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu écoutes la radio pour en savoir plus sur ces histoires-là? bah, ouais, moi je suis, extrêmement, friande de ça, comme on dit, je suis cliente, j'adore ça. Moi friande de ça, comme on dit, je suis cliente, j'adore ça. Moi, mon rapport, il est quasiment quotidien, je pense. Il est quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas une journée, je pense, où je ne parle pas de faits divers. C'est-à-dire qu'il y a pas une journée, je pense, où je ne parle pas de faits divers. Donc soit j'écoute des podcasts le matin quand je me prépare ou alors le soir quand, je sais pas, je vais au sport ou le soir quand, je sais pas, je vais au sport ou quand je vais, courir. J'ai toujours un petit, podcast, de faits divers. Il y a des journalistes que j'aime énormément qui se livrent à cet exercice et moi, j'adore. Quelle émission par exemple tu suis en France? Tu le sais. Ouais. Alors j'en connais une Mmh. qui est très connue, qui s'appelle «Faites entrer, l'accusé», qu'on peut trouver sur YouTube par exemple, qui est une émission comme ça qui relate, qui raconte, tous les grands faits divers en France. Mais je crois que tu en les grands faits divers en France, mais je crois que tu en écoutes d'autres podcasts peut-être que tu peux recommander? Ouais, là, je vous recommande des petites pépites. Alors, une pépite qui est très, très connue. Alors, en fait, Faites entrer l'accusé a été créé par un journaliste qui s'appelle Christophe Ondelat et aujourd'hui, il a quitté l'émission, télé, mais il a un podcast qui s'appelle «Ondelat raconte» ou Parce mais il a un podcast qui s'appelle «Ondelat raconte» ou Parce qu'il s'appelle Ondelat, c'est oui, ça? Mmh. «Ondelat raconte» ou «100 Ondelat». Voilà, vous pouvez aller écouter, c'est très, très fun et beaucoup de gens autour de nous, l'écoutent. Je dis Pourquoi que c'est fun? je dis que c'est fun parce qu'il incarne toujours les personnages, mais au alors, En fait, il fait des imitations aussi des personnages, donc il prend la voix, par exemple, d'une personne qui habite à la campagne en France. C'est caricatural, c'est bien sûr, mais caricatural, ça fait aussi sourire. mais il a une éthique journalistique très forte et donc il y a jamais de conneries dans ce qu'il dit, dans les faits qu'il relate et ça, c'est très, très important et sinon, un autre podcast que je vous recommande, ça s'appelle «Homicide», mais en fait, c'est parenthèse, home, comme maison et ensuite icide et qui relate des affaires qui se sont passées dans des maisons parce que, très souvent, les faits divers sont d'une banalité, monstre. Souvent, les faits divers sont d'une banalité, monstre. Souvent, les faits divers sont d'une banalité, monstre et commencent, dans le quotidien d'une maison, d'un foyer. Donc, je C'est vous ça. recommande, j'aime beaucoup la présentatrice, la journaliste qui, fait ce podcast. Et pourquoi t'aimes ça alors? Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? Bah, j'essaye de savoir pourquoi moi j'aime ça. Moi je pense que ça fait partie de la nature humaine. On est tous, hyper, curieux. Déjà, je pense qu'il y a une espèce de curiosité malsaine, malheureusement. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui fascine malheureusement, mais au-delà de ça, je pense que ce qui fascine, c'est, que le fait divers est réel. C'est-à-dire que c'est arrivé dans la réalité, c'est vrai, c'est pas une fiction et C'est arrivé près de chez nous aussi, c'est ça le truc. C'est que c'est arrivé près de chez nous et en même temps, ça ne nous a pas touchés directement. Mais ça aurait pu nous toucher. exactement et en fait, je pense que un fait divers important en France, il va toujours partir d'un mystère. C'est-à-dire qu'on va retrouver un cadavre ou alors quelqu'un va disparaître et on ne sait pas où il est et en fait, les médias et les Français vont se prendre de passion, vont être en haleine de savoir qu'est-ce qui arrive à cette personne qui a disparu, ce cadavre, qui l'a tué et donc on va être tenu en haleine, c'est-à-dire qu'on va suivre la qui l'a tué et donc on va être tenu en haleine, c'est-à-dire qu'on va suivre l'affaire avec beaucoup de suspense, et cetera et une fois que le mystère est résolu, par exemple, on retrouve la personne disparue, on retrouve un cadavre et cetera, on retrouve trouve un cadavre et cetera, on retrouve le meurtrier. Si on le Si on le retrouve, retrouve, dans le cas ou dans les cas où on les retrouve. bah, on a envie de savoir ses motivations, on a envie de comprendre bah, on a envie de savoir ses motivations, on a envie de comprendre presque pourquoi il a fait ça, sans excuser, mais on a envie de comprendre et en fait, on veut connaître le fin mot de l'histoire, comme on dit, donc on veut, je sais pas, obtenir, une explication et voilà, les mystères, c'est addictif et je pense que d'un côté, ça va pas plus loin que ça pour la première raison, c'est que c'est réel et que c'est arrivé à côté de chez nous, quoi. Première raison, c'est que c'est réel et que c'est arrivé à côté de chez nous, quoi. Voilà, et ça nous confronte aussi à la question du mal, à ce mystère qui est le passage à l'acte. Comment
quelqu'un d'ordinaire, parce que c'est vrai qu'on ne naît pas, c'est ça qui est fou, qui est ouf, c'est qu'on ne naît pas criminel, on ne naît pas violeur, tu vois. On n'a pas envie de tuer toute sa famille à la naissance, donc de tuer toute sa famille à la naissance. Donc c'est quoi ce cheminement, c'est quoi ce chemin? Quelles sont les étapes un peu que nous on a loupées et qui font qu'on quoi ce chemin? Quelles sont les étapes un peu que nous on a loupées et qui font qu'on devient comme ça un meurtrier? Après, qu'on devient comme ça un meurtrier. Après, quand on analyse un peu, et j'ai regardé aussi quelques émissions, on a regardé ensemble des émissions sur des grands criminels, c'est que je trouve qu'il y a un point commun quand même à tous ces gens-là, c'est on en revient souvent à l'enfance. Ils ont souvent eu, tous ces gens-là, on en revient souvent à l'enfance. Ils ont souvent eu un peu tous des enfances fracassées. Ultra malheureuse. Voilà. Un peu tous des enfances fracassées. Ultra malheureuse. Voilà. Mais après, c'est la fameuse question. Il y a plein de gens. Voilà. Mais après, c'est la fameuse question. Il y a plein de gens qui ont des enfants, qui ont eu des enfances difficiles et qui pourtant ne massacrent pas toute la famille, quoi. Complètement. Et au-delà de, parce que là, tout le monde ne fait pas l'effort d'écouter une émission de faits divers. Tout le monde ne fait pas l'effort d'écouter une émission de faits divers et qui va relater l'enfance d'un criminel. Mais au-delà de ça, je pense que dès qu'il y a un meurtre en France qui prend de passion, les Français, on va tous se demander, et est-ce que moi je pourrais le faire? Tu vois, est-ce que moi j'en serais capable? Et souvent, tu vois, tu dis bon, moi j'en serais capable. Et souvent, tu vois, tu dis bon, est-ce que je suis capable de taper quelqu'un, par exemple, de frapper quelqu'un s'il m'énerve? Ouais, je pense qu'on peut, enfin, je serais peut-être
Oh, yeah. How's it going? Sorry about that. I was in the bathroom, but Kamari71A1 and Larry. Oh, nice to meet you guys. Hey guys, first timers. 出ます。インスタグラム、X。インスタグラムだけです。だけ。結構じゃあ見たりチェックしたり発信したり。そうです。最近ちょっと怠ってるんですけど、でもよく見ています。ハゼンさんは？私もインスタグラム、X を主に使いますね。そんなに発信する機会は多くはないんですけど、やっぱりピボットの情報発信とかもあるんで、あとはちょっとないんですけど、やっぱりピボットの情報発信とかもあるんで、あとはちょっと病んだ時とかはもうアプリごと消してます。はい。病んだ時とかはもうアプリごと消してます。はい。もう病むんで、やっぱりSNS って没入していっちゃうと嫌じゃないですか。没入していっちゃうと嫌じゃないですか。もうまずいって思ったらもうアプリごと消してます。SNS のごと消す。すごい。もうアプリごと消す。これが最近の僕の対処法ですね。断捨離。興味深いです。が最近の僕の対処法ですね。断捨離。興味深いですね。興味深い。専門家から興味深いって言いました。ちなみになんですけど、今回はこの収録にあたってちなみになんですけど、今回はこの収録にあたって2人ネットの使用時間を見てきてくださったと思うんですけれども、おそらく普段からはあんまり見てらっしゃらないんじゃないかなと思うんですよね。一般の方も含めて。なのでまず最初に伝えたいこととしては、まず自分がどれぐらい使っている方も含めて。なのでまず最初に伝えたいこととしては、まず自分がどれぐらい使っているのかというところを客観的に把握をしていただきたいと思うんですよ。ちなみに私もですね、昔一度記録をやってみたことがありまして、このような形になりました。ちなみに私の場合は、まず最初にスマホを目覚まし代わりに使っていたので、そのアラームを止めるところから一日が始まっていました。で、そのアラームを止めるところから一日が始まっていました。で、その流れでネットニュースだったり、天気予報を見たりとか、そういったことが習慣化していたんです。ニュースだったり、天気予報を見たりとか、そういったことが習慣化していたんですよね。なので今回自分でもやってみて気づいたんですけれども、寝る直前と起きた後、要するに一日の終わりと始まりがスマホから始まって終わってるんだなっていうことに気づいたんですよね。やっぱりそういったことって記録してみないとなかなか気づけないなと。でもスマホから始まってスマホで終わる一日の方って多いんじゃないですか？でもスマホから始まってスマホで終わる一日の方って多いんじゃないですか？私もそうですし。スマホのこのね、インターネットの使用時間はなんとなく確認できたとしても、内訳まで見てる人って多くないでしょうね。いつ、どのタイミングで確認できたとしても、内訳まで見てる人って多くないでしょうね。いつ、どのタイミングで何をっていうところまでは分かってないと思うな。はい、おっしゃる通りです。タイミングで何をっていうところまでは分かってないと思うな。はい、おっしゃる通りです。先ほどのスマホの中の記録する機能では、そのアプリごとだったりは出るんですけれども、実際自分がどういう場面で使ってるのかっていうところまで厳密には取れないんですけれども、ので、やっぱり例えば食事中に動画見てるなとかそういったところをまず自覚していただくところが大切かなと思います。ですね。ですね。先生があと意外に早起きなのがびっくりしました。確かに早い。5時。早い。早いですね。だからびっくりしました。確かに早い。5時。早い。早いですね。
だから間食入れるといいですよ、間に。ちょっとびっくりしました。確かに早い。5時。はい早い。早いですね。だから間食入れるといいですよ、間に。ちょっと食事がちょっとね、時間空いてるんで間食が入ると。そうですね。でも食事がちょっとね、時間空いてるんで間食が入ると。そうですね。でも健康新常識でも勉強になります。じゃあ徐々にこの深掘りしていきたいんですけれども、じゃあハセンになります。じゃあ徐々にこの深掘りしていきたいんですけれども、じゃあハセンさんのスマホの中でどんなアプリが入っているのか、どういうスマホの中でどんなアプリが入っているのか、どういう使い方をしているのかっていうところを見させていただきたいなと思います。はい。私、事前に私のスクリーンを提供してます。3ページまで本当はあるんですけど、2ページまでかな。はい。提供してます。3ページまで本当はあるんですけど、2ページまでかな。はい。まず気づいたのは背景がこの色だけというか、写真だったりイラストにしてらっしゃらないんですよね。はい。ここなんか理由とかあるんですか？情報量を制限したいんで目に入ってくる。素晴らしいです。はい。情報量を制限したいんで目に入ってくる。素晴らしいです。はい。ありがとうございます。意識高い系なんで。ありがとうございます。余計な刺激になるようなものは入れないと。刺激になるようなものは入れないと。よく言うと、よりモノクロにしていただくとよりいいんじゃないかなというふうには思います。じゃあ続いてこのホーム画面で、これは確実に毎日使ってるぞというものってあるんですか？そうですね。毎日使ってるぞというものってあるんですか？そうですね。確実に使うものを一番下、大体皆さん4つとか配置すると思うんです。一番下、大体皆さん4つとか配置すると思うんですけど、音楽、読書、電話っていうので、一番下に置いてます。ですけど、音楽、読書、電話っていうので、一番下に置いてます。それ以外のところ、一番下に置いてます。それ以外のところで言うと、インターネットの検索っていうのが、ブレイブっていう、一番下の左ですね。ライオンのマークみたいなアイコンの。と、右の Google っていうので、ほとんどが、インターネット検索エンジンになるので、それで検索します。Google カレンダーで自分のスケジュール確認しますっていうのは、もうほぼ毎日使うものかなと。もうほぼ毎日使うものかなと。あと、僕が日々チェックするニュースの、メディアですね。これ集約してるんですよ。これ年始に整理したんですけど、ほぼ必ずね。これ集約してるんですよ。これ年始に整理したんですけど、ほぼ必ず、開くものですね。なるほど。ここまでのお話を伺っていると、趣味でどちらかというと使われるのが、音楽とか読書なのかなと。で、カレンダーだったりニュースっていうのは音楽とか読書なのかなと。で、カレンダーだったりニュースっていうのはおそらくお仕事でも使われるような、半分プライベート半分仕事みたいな使い方なのかなっていうのが現れていると思います。で、まず結論から申し上げると、できるだけなのかなっていうのが現れていると思います。で、まず結論から申し上げると、できるだけホーム画面のアプリは少ない方がいいですね。ですので今おっしゃったもの以外は別のページに移すとか、今 iPhone だったらそのアイコン自体を消してアプリを消さないっていうこともできるとか、今 iPhone だったらそのアイコン自体を消してアプリを消さないっていうこともできるので、できるだけこうホーム画面目につくちょっとすぐ触っちゃうようなところに余計なアプリは置いとかない方がいいと思いますね。そういうことですか。触っちゃうようなところにちょっとすぐ触っちゃうようなところに余計なアプリは置いとかない方がいいと思いますね。そういうことですか。じゃあ例えばそのスイカとかがあるじゃないですか。スイカとかそんなに開かないんだったら別のページにいいですか。スイカとかそんなに開かないんだったら別のページに移動した方がいいんですよってこと。おっしゃる通りです。配置自体をね、目に入れない方がいいよってことですか。その結果、スマホを無駄に触らないってことですか。まさにその結果、スマホを無駄に触らないってことですか。まさにそうです。そうなんだ。そこまでは考えたことなかったな。せっかくこの背景を
イラスト使わずに、そこまでは考えたことなかったな。せっかくこの背景をイラスト使わずに刺激減らしてらっしゃるんですけれども、アプリがあったら結局刺激減らしてらっしゃるんですけれども、アプリがあったら結局イラストが書いてあるのとあんまり変わらないですよね。確かに。刺激だらけです、ね。はい。確かに。はですので、書いてあるのとあんまり変わらないい。ですよね。確かに。刺激だらけです、ね。はい。確かに。はですので、できるだけアプリはホーム画面に置かないというものをぜひ、できるだけアプリはホーム画面に置かないというものをぜひ見てらっしゃる方も真似してもらえたら。今日やります。はい。でもなんか集約しちゃってるじゃないですか、このアプリ。はい、真似してもらえたら。今日やります。はい。でもなんか集約しちゃってるじゃないですか、このアプリ。さっきニュースとか、SNS とかもね、ギュッて。これいいんですか？そうですね。バラバラに並んでいるよりはまとめてしまった方が、ワンに並んでいるよりはまとめてしまった方が、ワンタップ作業が増えるので、それだけ並んでいるよりはまとめてしまった方が、ワンタップ作業が増えるので、それだけ触れにくくはなるかなと思いますね。あ、わかりました。にくくはなるかなと思いますね。あ、わかりました。このような形でアプリをできるだけ皆さん減らしていただきたいなと。三田さん、僕の皆さん減らしていただきたいなと。三田さん、僕の画面見て何にもコメントしてくれないんですけど、どういうことですか？いやでもすごく整理されてるなと思って本当にないんですけど、どういうことですか？いやでもすごく整理されてるなと思って驚きました。一言も言ってくれなかったから。何にもリアクション。一言も言ってくれなかったから。何にもリアクション。いやしかもなんか検索エンジンとかも、このライオンマークの、ブレイブってやつ。ブレイブとか、なんか私と使ってるもの違うなっていう、そういう発見ばかり、違うなっていう、そういう発見ばかりがしててごめんなさい。見てくれてたんですね。よかった。全然興味ないのかなと思って。いや。反応して、よかった。全然興味ないのかなと思って。いや。反応してくれないから。すごい整理されてるし。私はだから、こんな感じで結構好きなんで、ガジェットとかアプリとかも好きなんで、見直したりすること。私ももうどんどん増えていく一方です。なんで見直したりすること。私ももうどんどん増えていく一方です。私こう4、5ページ4、5ページあると思います。アプリがね、いやなりますよね。全然まとめたりもしてないし。せめて1ページだけでも整理してもらえたらいいのかなと。ホーム画面ね、はい、少なくしようと思います。確かに参考になる。はい。じゃあそもそもなんでアプリを減らしたりだとか使用時間をアプリを減らしたりだとか使用時間を短くしなきゃいけないのかっていうところを私が行ってきた研究をもとに説明をさせていただきたいと思います。私が行ってきた研究をもとに説明をさせていただきたいと思います。仙台市の教育委員会とコラボレーションをして子どもたちの成績と生活習慣のデータを毎年教育委員会とコラボレーションをして子どもたちの成績と生活習慣のデータを毎年7万人ずつ非常に大きなデータとして取っているんですね。で、その人ずつ非常に大きなデータとして取っているんですね。で、その中からスマートフォン、インターネットの使用習慣と子どもたちの学力の関係、インターネットの使用習慣と子どもたちの学力の関係が見えてきました。一番左の持っていない、それから全く使わないに比べていない、それから全く使わないに比べて、1時間未満、赤の棒のところが山になっている。持っていない、それから全く使わないに比べて、1時間未満、赤の棒のところが山になっているところが気になります。ここだけ見るとどうでしょう？スマホ使った方がいいのかなと思われますかね。はい。普通にいいのかなって思いますけどね。それがね、学力にもプラスになる部分もあるんだなっていうのは思います。プラスになる部分もあるんだなっていうのは思います。実際にその可能性ももちろんあるんですけれども、我々が長年データ取ってくる中で見えてきたのもあるんですけれども、我々が長年データ取ってくる中で見えてきたのは、使うことがいいというよりも、この1時間未満という時間で抑えることができるというよりも、この1時間未満という時間で抑えることができる。この自己管理能力の高さが成績の高さと関係してるんじゃないかというふうには考えています。そういうことか。はい。で、2つ目気になるのが、で、2つ目気になるのが、やはりこの1時間以上使っているとも使った分だけ成績が低くなってますよね。やっぱり明らかにスマホの使いすぎは学力には低くなってますよね。
やっぱり明らかにスマホの使いすぎは学力に悪影響を与えているということが見えてきたわけです。で、ここからということが見えてきたわけです。で、ここからが我々科学者の仕事なんですね。じゃあスマホが成績に悪影響を与えていることは分かったと。じゃあですね。じゃあスマホが成績に悪影響を与えていることは分かったと。じゃあなんでそんなことが起きるのかっていうところを解明していきたいわけです。起きるのかっていうところを解明していきたいわけです。確かに。別に有効活用してたら長時間使ってても、解明していきたいわけです。確かに。別に有効活用してたら長時間使っててもいいんじゃないのって感じ。長時間使っててもいいんじゃないのって感じですけどね。でもやっぱり使いすぎるとそれは必然。長時間使っててもいいんじゃないのって感じですけどね。でもやっぱり使いすぎるとそれは必然的にこう睡眠時間が減ってしまったりとか、そういうことには影響的にこう睡眠時間が減ってしまったりとか、そういうことには影響ありますよね。そうか。そうか。まさに私たちもその仮説を最初に立てたんですよね。そうか。まさに私たちもその仮説を最初に立てたんですよね。スマホをたくさん使う子は勉強しないとか寝不足になっちゃってるから成績が低いんじゃないかなと。ということでこういう分析を行う。먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 네. 저희만 먹어가지고. 뭔 얘기하려고 그랬냐면, 네. 뭔 얘기하려고 그랬냐면, 네. 내가 진짜 너무 웃겼던 게, 왜 뭔데? 너가 동생 이름 뭐지? 혜림이. 아, 혜림이. 야, 혜림아, 나 좀 봐줘. 나 지금 좀 해볼 테니까, 형사님, 어쩌고 저쩌고 했잖아요. 저쩌고 어쩌고 했잖아요. 그러니까, 형사님, 어쩌고 저쩌고 했잖아요. 저쩌고 어쩌고 했잖아요. 그래서 전 싫어요. 어때? 그랬더니 혜림이가, 엄마. 그래서 전 싫어요. 어때? 그랬더니 혜림이가, 엄마, 언니 이렇게 한대. 지금 봤어? 언니 연기 이렇게 할 거래. 어떡해. 막 이래. 기억나요. 기억나지? 네. 아, 나 그 얘기가 아직도. 나 진짜. 나 그 얘기가 아직도. 나 진짜. 너무 웃겨. 전 그거 기억나요. 오빠 기억나실지 모르겠는데 그때 제가 오빠한테 오빠 밥 먹으러 가요 이랬는데 오빠가 도시락을 싸서 다니셨어요. 도시락을 싸서 다니셨어요. 맞아. 기억나세요? 맞아. 그 도시락이 완전 이런 닭가슴살, 약간 다이어트 도시락 같은 닭가슴살, 약간 다이어트 도시락 같은 거였는데 언니가 해주신 거였어요. 그래서 언니가 해주신 거예요. 제가 너무 궁금한 거죠. 오빠, 저 한 입만 먹어봐주세요. 근데 맛있잖아. 너무 맛있는 거. 너무 맛있는 거예요. 오빠 이 정도면 저도 다이어트 되겠어요. 이러면서 제가 계속 오빠 이 정도면 저도 다이어트 되겠어요. 이러면서 제가 계속 뺏어 먹고 그러니까. 그랬던 기억이 나요. 그때가 딱 이제 오빠 결혼하기 거의 직전이었잖아요. 아 근데 많은 분들이 이런 생각을 하시는데 해리도 아마 기사 보고 알았겠지. Enjoying the content. I recently added 2 languages to my learning list, Portuguese and French. My other languages are German, Spanish, Russian. How do you feel about juggling so many at once? Honestly, you get used to it, especially if you do it every single day. But honestly, as long as you're making the minimum effort for each language, it's not really that bad. That you know, if it's enough minimum effort that you notice there's some progress, so there shouldn't really be much of a problem. Yeah, as long as you give each of them their time and you don't neglect any of them, it's usually good. But it's doing pretty good. But good to see you, Josh. 지만 전 결혼식을 안 했어요. 그쵸. 예. 그래갖고 가끔 왜 결혼식 때 안 불렀냐고 막 이래. 결혼식 때 안 불렀냐고 막 이래. 안 했는데. 나 안 했어. 했는데 어떻게 불러요? 아니 그냥 그 양가 부모님 모시고 이렇게 조촐하게 했다. 아니 그냥 그 양가 부모님 모시고 이렇게 조촐하게 했다. 그게 다야. 아 그럼 내가 잘못 봤구나 뭐 이런 식이야. 서운하니까 또. 그러니까 혹시 해리도 그럴까봐 내가 전혀. 알았지? 네네네네. 저는 알았죠. 그럼 해리도 그럼 결혼할 때 꼭 불러줘야 돼? 그럼요. 그래. 저는 못 갔지만 저 결혼식 때는 꼭 그럼 스탠딩 넥스트 오빠 찾으셔야 돼요. 꼭 찾으셔야 돼요. 창피해. 꼭 찾으셔야 돼요. 창피해 지금 생각해도. 라이브 꼭 찾으셔야 돼요. 창피해 지금 생각해도. 라이브로. 어떻게 라이브로 해. 오빠.
Thanks a lot, Josh. Thanks a lot. 해주셔야 돼요. 일단은 한 잔 먹고. 컨텐츠 또 이제 새로 했네요. 오빠 저 인생 컨텐츠예요. 근데 그럴 만한 게 해리는 오빠 저 인생 컨텐츠예요. 근데 그럴 만한 게 해리는 그때나 지금이나 변함없이 텐션이 이렇게 좋아서 인생이 컨텐츠인 건 확실해. 그건 내가 옆에서 인정. 진짜. 인정. 알았어. 그때는 또 제가 또 지금보다 훨씬 어려웠어가지고 밤새도 막 똑같고. 지금도 텐션 근데 그대로인데? 그대로인데 오빠 좀 힘드니까 해도 지금도 텐션 근데 그대로인데? 그대로인데 오빠 좀 힘드니까 해도 그때보다. 그래서 제가 그 생각을 해요. 아 진짜 선배님들 얼마나 힘드실까? 오빠가 얼마나 힘들 거야. 왜냐면 분량이 너무 많으니까 촬영할 때. 힘들었어 그때. 근데 힘든 티를 안 내요. 힘들긴 힘들어요 오빠? 힘들긴 힘들지. 힘들 때가 있었어. 딱 참는 스타일이구나 오빠가. 힘들 때가 있었어. 딱 참는 스타일이구나 오빠가. 참고 성숙하고 어릴 때부터 지혜롭고 그렇고 애가 어른스럽고 기특하고 지혜롭고 그렇고 애가 어른스럽고 기특하고 그랬던 것 같아. 그때 오빠 그 9년 전에도 그랬어요. 근데 진짜 벌써 9년 전이야. 네. 소름 끼친다. 야. 소름 끼치죠. 저는 놀라운 게 뭐냐면 제가 쭈캅스 때 연기를 진짜 못했어요. 사실 지금도 잘하는 건 아니지만 아니지. 진짜 못했는데 오빠가 저한테 혼을 한 번 안 내셨어요. 어떻게 그럴 수 있을까요? 근데 네가 해리가 진짜 일할 때 얼마나 열심히 하는지를 혹시 그 비하인드 영상이나 이런 걸 보면 내가 막 연기를 열심히 하는데 이게 잘 내 뜻대로 내 생각대로 안 되니까 막 연기를 열심히 하는데 이게 잘 내 뜻대로 내 생각대로 안 되니까 막 눈물도 흘리고 답답하기도 하고 화도 나기도 하고 이런 모습이 많았어. 맞아요. 그만큼 되게 열심히 했었어. 내가 그걸 어떻게 잊어. 근데 혜림이가 엄마 언니 이렇게 안 돼. 어떻게 우리 언니? 이거 진짜 비하인드인데 진짜 완전 비하인드 오늘 투석이네. 왜냐면 오빠랑 저랑 미안. 드라마 끝나고 만난 적이 없으니까 맞아. 방송에서 맞아. 제가 진짜 한 번은 리허설 하다가 제가 운 적 있잖아요. 맞아. 기억나세요? 알지. 내가 그거 알지. 기억나세요? 알지. 내가 그거 알지. 잘 알지. 사실 이거는 완전 비비 하인드인데 비비 하인드인데 메이드가 돼서 그게 방송이 됐는데 그 방송을 보고 사람들이 해리한테 막 뭐라고 한 게 있었어. 뭐라고 했어? 그 속상함에 갑자기 오전에 리허설하는데 눈물을 흘린 거지. 그리고 내가 좀만 이따 하자고. 맞아. 왜냐면은 맞아. 왜냐면은 오빠한테 맞은편에 있잖아요. 그 다른 스태프분들은 다 멀리 계시고 오빠 맞은편에 있으니까 제가 이렇게 돼가지고 오빠가 잠깐 차에 조금 이렇게 좀 진정을 좀 해야 될 것 같다 이렇게 해주셔가지고 제가 금세 진정하고 잠깐 해볼까요? 이러면서 또 이제 했던 것 같아요. 잠깐 해볼까요? 이러면서 또 이제 했던 것 같아요. 오빠는 그런 것도 되게 안쓰러웠던 것 같아.
해리야. 그냥 막내 동생 같은 느낌이 있어요, 해리가. 난 동생도 없지만. 뭐요? 난 막내지만. 약간 나 같은 모습이 있어. 막내. 막내. 좀 그 작품을 찍을 때 아쉬운 것도 있었죠. 아, 그치. 정석 오빠의 연기를 내가 좀 여유가 있을 때 같이 했으면 너무너무 좋았을 텐데. 그런 아쉬움. 네, 제가 너무 여유가 없으니까 오빠가 어떻게 하는지를 제가 못 보고 있는. 네, 제가 너무 여유가 없으니까 오빠가 어떻게 하는지를 제가 못 보고 있는 거예요. 지금쯤 되면 또 제가 좀 여유가. 그럼. 완전. 부끄러워. 오빠가 요즘에 네. 유튜브를 시작했어. 오빠가 요즘에 네. 유튜브를 시작했어. 이번에 또 이제 바톤 터치 하셨잖아요. 갑자기 댕이 아빠분한테 터치 하셨잖아요. 갑자기 댕이 아빠분한테 연락을 받았어요. 근데 이 채널을 좀 이렇게 해주실 수 없냐고. 아는구나. 아, 그럼요. 그분이 나를 갑자기 지목을 네, 해갖고. 아는구나. 아, 그럼요. 그분이 나를 갑자기 지목을 네, 해갖고. 지목당해가지고 그 대형 채널을. 그러니까. 럭키죠. 너무너무 감사한데 약간 부담도 되고, 그럼에도 불구하고 열심히 해야겠다. 이런 생각으로 너무 감사한데 약간 부담도 되고, 그럼에도 불구하고 열심히 해야겠다. 이런 생각으로 새롭게 하는데, 해리의 유튜브는 거의 완전 초창기 대선배님이잖아. 아, 그럼요. 그럼 초창기 대선배님이잖아. 아, 그럼요. 그럼 이 채널이야말로 진짜 거의 그거 아니야? 조상? 그럼 이 채널이야말로 진짜 거의 그거 아니야? 조상? 조상은 너무 심했나? 헬스클럽은 한 3년 됐고, 제가 유튜브 시작한 지는 한 7년 정도. 그래, 맞아. 나는 이제야 시작해갖고. 그러니까 오빠. 걱정이 이만저만이야. 좀 배우세요 오늘. 걱정이 이만저만이야. 좀 배우세요 오늘. 난 좀. 아니 여유가 없겠지만. 유튜브를 잘하려면 어떻게 해야 되는 거야? 유튜브를 잘하려면 일단 좀 솔직해야 돼요 오빠. 일단 틀렸네 나. 시작부터 거짓으로 시작. 일단 틀렸네 나. 시작부터 거짓으로 시작해. 아니다. 그 처음에 오빠가 바톤 터치 받기 전에 그 분이 하신 캐릭터 설정이 너무 좋잖아요. 그 분이 하신 캐릭터 설정이 너무 좋잖아요. 조점석 씨? 네네네네. 그분은 완전 나하고 다른. 아예 한 2번 봤나? 너무 잘하시던데. 그게 만약에 설정이라면 괜찮았다. 그니까. 그게 만약에 설정이라면 괜찮았다. 그니까. 근데 오빠 언제까지 하실 거예요 이거? 그 사람이 없어질 때까지. 이 정도로 주목받을지 몰랐죠. 근데 유학을 갔으니까. 유학 갔으니까 또. 오빠가 앨범이 나온다고 하더라고요. 네네네. 맞아요. 예. 만능 엔터테이너 오빠네! 아니. 근데 제가 제목을 외워왔거든요. 특별. 못 외웠네. 길지. 너무 길어. 특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어. 특별할 것 없는 세상에 널 만나 모든 게 좋았어. 특별할 것 없던 세상에. 뭐야 오빠 틀리네요. 뭐지? 맞잖아. 맞아. 없는이 아니고 특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어. 특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어. 줄여서 특세모. 누가 지은 거예요 제목? 나하고 작곡가분하고 같이. 언제? 나하고 작곡가분하고 같이. 언제 나오죠? 발매가 5월 28일. 5월 28일. 나왔네요 그럼 어제. 어제 나왔네. 어제 나왔네. 감사합니다 여러분. 와. 그럼 지금 당장 검색하면 들으실 수 있네요. 그럼 지금 당장 검색하면 들으실 수 있네요. 그럼 지금 당장 검색하면 들으실 수 있네요. 그럼요. 특별할 것 없던. 그럼요. 특별할 것 없던 오늘날. 특별해.
오늘날 너를 만나서 행복했어. 특별할 것 없던 세상에 세상에 널 만나 모든 게 만나, 좋았어. 모든 게 좋았어. 이거 퀴즈 내도 좋을 것 같아 나중에. 거꾸로 오르는 그 있잖아 강산의 선배님의 있잖아. 거꾸로 오르는 그 있잖아 강산의 선배님의 연어를 딱 거꾸로 오르는데 강물을 연어를 딱 거꾸로 오르는데 강물을 너무 헷갈려요. 뭐지 진짜? 거꾸로 거슬러 오르는 저 연어들처럼. 거꾸로 거슬러 오르는 저 연어들처럼. 맞다 이거다. 아 아니다 거꾸로 거슬러 오르는 저 힘찬 연어. 맞다 이거다. 아 아니다 거꾸로 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼. 땡인지 정답인지 말해주세요. 연어들처럼. 땡인지 정답인지 말해주세요. 해리! 연어들처럼. 땡인지 정답인지 말해주세요. 해리! 거꾸로 강물을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼. 거꾸로 정석해야죠. 정석 거꾸로 정석해야죠. 정석 거꾸로 흐르는 저 강물에 아이씨 거꾸로 정석해야죠. 정석 거꾸로 흐르는 저 강물에 아이씨 모르겠네. 아 이거다 거꾸로 거슬러 오르는 저 연어들처럼. 해리! 거꾸로 강을 거슬러 오르는
저 힘찬 여자들처럼. 대박. 어떻게 맞췄어? 와, 알려달라 그랬어. 이번에 못 맞췄으면 내가 정확하게 대박. 어떻게 맞췄어? 와, 알려달라 그랬어. 이번에 못 맞췄으면 내가 정확하게 맞출 뻔했거든. 특별할 것 없던 세상에 너를 만나서 행복했어. 맞아. 맞는데 널 만나. 널 만나 행복했어. 널 만나 좋았어. 좋았어. 너무 여러분 그 특세모, 특세모로 이렇게 좀 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 근데 오빠가 첫째 때도 예원이? 예원이. 근데 오빠가 첫째 때도 예원이? 예원이. 예원이 때도 100일 동안 오빠가 거의 담당해서 씻기고 예원이 때도 100일 동안 오빠가 거의 담당해서 씻기고 거의 내가 완벽했지. 먹이고 했다고. 그렇게 하고 싶었어. 둘째가 아연이. 조예원, 조아연. 근데 또 이제 많이 컸잖아요, 애기들이. 슬슬. 조예원, 조아연. 근데 또 이제 많이 컸잖아요, 애기들이. 슬슬 끼가 나올 것 같은데 어때요? 사실 누구 닮았어요? 사실 누구 닮았어요? 첫째가 태어나고 지금까지 자라면서 사실 누구 닮았어요? 첫째가 태어나고 지금까지 자라면서 나를 너무 닮은 거야. 그치, 원래 성격도 첫째는 그렇고 오빠 닮으니까. 외모도 그렇고 나를 너무 닮았어. 그래서 외모도 그렇고 나를 너무 닮았어. 그래서 나도 뭐 좋아. 나를 닮고. 그런데 이제 한편으로 둘째는 제발 언니를 닮겠다. 그런데 이제 한편으로 둘째는 제발 언니를 닮겠다. 지연이를 닮았으면 좋겠다. 그리고 너무 궁금했고 거미를 닮은 우리 아이는 또 어떨까. 그치. 이게 웬걸? 나왔는데 첫째보다 나를 더 닮았어. 여기는 그냥 도장이야 지금. 어떡해. 뭐지? 그러니까 우리 집은 조정석이 셋, 어머. 거미가 하나. 어머. 조정석이 셋. 우리 집은 조정석이 셋, 거미 하나. 우리 집은 조정석이 셋, 거미 하나. 오빠는 같이 했던 감독님이랑 또 작품을 해본 있지. 경험이 있잖아요. 슬기로운 의사생활 1, 경험이 있잖아요. 슬기로운 의사생활 1, 시즌 2. 3는요? 3를 정말 많이 물어보셔. 그러니까. 주변 분들도 그렇고 심지어 3는요? 3를 정말 많이 물어보셔. 그러니까. 주변 분들도 그렇고 심지어 같이 이제 동료 배우분들, 나오냐고. 슬기로운 동료 배우분들, 나오냐고. 슬기로운 의사생활 재밌게 봤다. 동료 배우분들, 나오냐고. 슬기로운 의사생활 재밌게 봤다고. 근데 사실 모든 멤버들이 감독님도 그렇고 작가님도 그렇고 우리 스태프들도 다 그렇고 작가님도 그렇고 우리 스태프들도 다 원추야. 원추인데 알잖아. 여기 의사생활에 나왔던 배우들이 지금 다들 너무 바빠. 생활에 나왔던 배우들이 지금 다들 너무 바빠. 진짜 너무 바빠. 너무 바쁘지. 뭉치기가 쉽지 않아. 너무 바쁘지. 뭉치기가 쉽지 않아. 그러니까 뭉치는 거는 자신 있지만 스케줄을 다 맞추기가 쉽지 않은 거야. 거는 자신 있지만 스케줄을 다 맞추기가 쉽지 않은 거야. 그렇구나. 근데 나는 너무 하고 싶어. 나도 너무 하고 싶어. 그러니까요. 너무 사랑을 많이 받은 작품. 나는 이익준을 너무 좋아하거든. 나는 이익준을 너무 좋아하거든. 이 캐릭터를. 너무 오빠랑 찰떡이었어. 근데. 그러니까 캐릭터를. 너무 오빠랑 찰떡이었어. 근데. 그러니까 내가 이익준 연기를 하면서 이 캐릭터한테 배웠어 많이. 이 인물한테. 어떤 부분이요? 삶에 대한 자세 아니면은 주변 어떤 부분이요? 삶에 대한 자세 아니면은 주변 사람들에 대한 어떤 태도 그리고 사람마다 다 힘든 일을 겪지만 그 힘든 일을 이겨내는 방식 이런 것들이 사람마다 다 힘든 일을 겪지만 그 힘든 일을 이겨내고 사람마다 다 힘든 일을 겪지만 그 힘든 일을 이겨내는 방식 이런 것들이 되게 많은 걸 느끼고 배웠어. 그래서 내가 가끔 인터뷰 때 가장 좋아하는 내가 지금까지 했던 역할 중에 가장 좋아했던 캐릭터가 뭐냐고 하면 지금까지 했던 역할 중에 가장 좋아했던 캐릭터가 뭐냐고 하면 저는 이익준이라는 인물을 굉장히 존경하고 되게 배울 점이 많은 캐릭터라고 생각한다고 그런 얘기를 항상 하거든. 여전히 이익준이 제일 좋아요? 그런 얘기를 항상 하거든. 여전히 이익준이 제일 좋아요? 그런 것 같아. 좀 약간 좀 인간적으로 진짜 매력 있는
사람 같아. 근데 좀 약간 좀 그런 거 있잖아요. 약간 좀 내가 했던 역할 중에 우리 딸한테 한번 만나보라고 하고 싶은 그런 캐릭터는 사실 이화신. 아, 왜요? 그런 친구를 만나면 많은 걸 배울 것 같아. 우리 딸이. 와. 아, 저런 인간은 만나면 안 되겠구나. 아니면 오히려? 아니면 아, 저런 인간은 네. 이런 매력이 있지만 아, 이런 거는 너무 안 좋구나. 뭐 이런 식으로 상처도 받아보고 아파보기도 하고 눈물도 좀 흘려보고 일부러 뭔가 어려운 흘려보고 길을 가게 해주고 싶 흘려보고 일부러 뭔가 어려운 길을 그렇지. 가게 해주고 싶은 남자 보는 눈도 되게 좀 좋아질 것 같다는 생각이 들고 중요하죠. 그래서. 아빠 입장에서 너무 걱정되겠다. 딸 둘이면. 네. 아빠 입장에서 너무 걱정되겠다. 딸 둘이면. Hey Cody, sure. Let me just drop it here for you. It's in the chat. 대시. 너무 걱정되겠다. 어떡해. 그럼 만약에 애기가 남자친구 데려왔어. 근데 조정석 같은 남자를 데려왔어. 오. 어때요? 나 같은 남자? 나 같은 남자? 조정석의 삶과 진짜 거의 비슷한 삶을 살았어. 나는 축복해. 진짜? 나는 진짜로. 할렐루야. 제발. 아니, 난 진짜 못되지 않았거든. 그러니까 이게 사람 못된 사람이 어딨어, 여러분. 그게 아니라, 그러니까 사랑하는 사람한테 못된 사람은 아닌 것 같거든. 난 그래서 자기의 의도와는 상관없이 가끔 힘들게 하는 사람은 아닌 것 같거든. 난 그래서 자기의 의도와는 상관없이 가끔 힘들게 하더라도 그쵸. 저 사람을 사랑하는 마음은 굴뚝 같고 막 열심히 하려는 그 마음은 책임감과 막 열심히 하려는 그 마음은 책임감과 그렇지. 이것은 진짜니까. 이건 내 제3자를 얘기하는 거야? 자화자찬인 거야? 진짜 모르겠네. 얘기하는 거야? 자화자찬인 거야? 진짜 모르겠네. 모르겠다. 제자리에만 갖다 놔라. 모르겠다. 제자리에만 갖다 놔라. 그거 완전 환영. 나는 환영이야. 그거 완전 환영. 나는 환영이야. 너무 좋다. 아니, 해리 반대로 물어볼게. 네. 해리한테 만약에 결혼해서 아들이 생겼어. 아들이 컸어. 만약에 결혼해서 아들이 생겼어. 아들이 컸어. 근데 해리 같은 여자를 데리고 왔어. 여자친구로. 근데 해리 같은 여자를 데리고 왔어. 여자친구로. 어때? 너무 좋죠. 역시. 진짜. 역시 나하고 최고지 최고. 나하고 잘 맞아. 역시. 그러니까요. 최고지. 어딨어? 질문을 엄청 많이 보내주셨는데 오빠 나온다고 제가 올렸거든요. 근데 너무 웃긴 질문이 있어가지고. 아, 그래? 평생 노래 안 부르기 대 평생 춤 안. 아, 그래? 평생 노래 안 부르기 대 평생 춤 안 추기. 아, 진짜? 진짜. 엄마가 좋아, 아빠가 좋아한대. 오호호. 어떻게 오빠? 평생 춤 안 추기. 오호호. 어떻게 오빠? 평생 춤 안 추기. Standing next to. 아니, 나이도 있고 해서 못 춰. Standing next to. 아니, 나이도 있고 해서 못 춰. 출만큼 췄어. 출만큼 췄어. 평생 춤 안 추기? 그러니까 나는 음악을 만드는 거에 대한 게 너무 재밌어. 그건 놓지 못할 거야. 놓칠 수 없어. 놓칠 수 없어. 진짜로. 춤은 진짜. 노래를 조금 더 잘하는 것 같아요, 오빠 생각하기? 노래를 조금 더 잘하고 한다고. 둘 중에 노래를 조금 더 잘하는 것 같아요? 춤을 조금 더 잘 추는 것 같아요? 굳이. 춤을 조금 더 잘 추는 것 같아요? 굳이.
こういう分析を行いました。先ほどの2次ということでこういう分析を行いました。先ほどの2次元のグラフにということでこういう分析を行いました。先ほどの2次元のグラフに勉強時間と睡眠時間の軸2つ追加しています。これによって睡眠時間の軸2つ追加しています。これによって勉強と睡眠の時間を固定統制したわけですね。これによって勉強と睡眠の時間を固定統制したわけですね。でグラフのこの紺色の部分が偏差値50以上成績上位のしたわけですね。でグラフのこの紺色の部分が偏差値50以上成績上位の子たちで、逆に黄色の方が50未満で黄色の方が50未満で成績下位の子たちを表しています。でまずこのグラフはスマホ黄色の方が50未満で成績下位の子たちを表しています。でまずこのグラフはスマホ全く使わない子をまとめてきてグラフを作っています。これが基準になりますね。で特徴として使わない子をまとめてきてグラフを作っています。これが基準になりますね。で特徴として見られるのは右奥側勉強たくさん頑張ってたくさんして見られるのは右奥側勉強たくさん頑張ってたくさん寝てる子の成績が高いと。これは当たり前ですよね。で何がしたいかというとここからスマホの使用時間が当たり前ですよね。で何がしたいかというとここからスマホの使用時間を1時間ずつ増やしていきます。その時に勉強と睡眠の影響で全てが説明できるとしたらグラフの数を増やしていきます。その時に勉強と睡眠の影響で全てが説明できるとしたらグラフの形は変わらないはずなんですね。逆に勉強睡眠関係なくスマホが直接学力に悪影響を与えている場合にはこのグラフの悪影響を与えている場合にはこのグラフの形が変わってきます。じゃあ次1時間未満に増えるとどうでしょう。若干青い棒が増えたかなと。これ2次元のグラフで増えるとどうでしょう。若干青い棒が増えたかなと。これ2次元のグラフで赤がピークに来ていたことと同じような傾向ですね。じゃあ次お願いします。に来ていたことと同じような傾向ですね。じゃあ次お願いします。1から2時間になるとこのぐらい変化する。じゃあ次お願いします。で2時間を超えたあたりからかなり顕著に変化が出始めて、青い棒が減りましたね、かなり。じゃあ次お願いします。で驚くべきことにじゃあ次お願いします。で驚くべきことに3時間超えたところでこの青い棒、成績上位の棒がなくなってしまったんですよね。これが非常に我々にとっても驚きでした。つまり勉強とか睡眠の時間関係なくスマホの長時間使用が子どもたちの学力に悪影響を与えるという、その可能性がどんどん高まってきたわけなんです。悪影響を与えるという、その可能性がどんどん高まってきたわけなんですよね。だからやっぱりやりすぎちゃうっていうのが、データからも読み取れるわけですか。そうなんです。このあたりが割とまだ誤解の多いところで、スマホを使うと勉強しない。そうなんです。このあたりが割とまだ誤解の多いところで、スマホを使うと勉強しない。そうなんです。このあたりが割とまだ誤解の多いところで、スマホを使うと勉強しないからでしょとか、寝不足だからでしょって簡単に片付けがちなんですけど、より深いからでしょとか、寝不足だからでしょって簡単に片付けがちなんですけど、より深いところに理由があるんだということが分かってきました。勉強時間ところに理由があるんだということが分かってきました。勉強時間3時間以上してても、確かにね。スマホがこれだけ多いと、してても、確かにね。スマホがこれだけ多いと、学力って落ちちゃうものなんですね。スマホがこれだけ多いと、学力って落ちちゃうものなんですね。じゃあ次、さらにじゃあこれはどういう理由
理由で起きてるんだろうかと。ですね。じゃあ次、さらにじゃあこれはどういう理由で起きてるんだろうかと考えなきゃいけないんですけど、どう思われますかね。どういう理由が考えられますかね。いや、だからシンプルにゲームとかやりすぎちゃうのと一緒で、だからシンプルにゲームとかやりすぎちゃうのと一緒で、もう集中できないでしょ。勉強にだからシンプルにゲームとかやりすぎちゃうのと一緒で、もう集中できないでしょ。勉強に集中しなくなる。もうスマホの方が気になって勉強できないから、いくら3時間以上とか言っても集中してない。質が下がる。はい。鋭いですね。はい。でももうこうなったらやっぱりね、寝る前に携帯スマホ見ないようにしましょうっていうように、だったらやっぱりね、寝る前に携帯スマホ見ないようにしましょうっていうように、副交感神経とかそういう体に何か、影響神経とかそういう体に何か影響があるっていうことになるのかなと思います。どちらも正しいと思います。それひっくるめて我々が突き止め、どちらも正しいと思います。それひっくるめて我々が突き止めた理由っていうのは次の写真お願いします。っていうのは次の写真お願いします。やはりですね、子どもたちの脳の発達。Hey Neil, welcome back again. Nice to see you again. っていうのは次の写真お願いします。やはりですね、子どもたちの脳の発達に悪影響が出てるんじゃないかというと、子どもたちの脳の発達に悪影響が出てるんじゃないかというところまで実はもう見えてきているんですね。この写真はじゃないかというところまで実はもう見えてきているんですね。この写真は何かというと、子どもたち、小中学生の子どもたち300人ぐらいを集めてきて、3年間の脳の発達をと、子どもたち、小中学生の子どもたち300人ぐらいを集めてきて、3年間の脳の発達を調べました。で、その間の生活習慣をいろいろ聞いてるんですね。で、その中にネットの使用頻度を調べました。で、その間の生活習慣をいろいろ聞いてるんですね。で、その中にネットの使用頻度というものを取っています。で、その使用頻度がというものを取っています。で、その使用頻度が高い子ほど発達に悪影響が出ていたところに、この黒い色をつけています。だいたい脳の3分の1ぐらい、非常に幅広い領域で、ところにこの黒い色をつけています。だいたい脳の3分の1ぐらい、非常に幅広い領域で発達の悪影響が見られました。で、特に恐ろしかったのが、一番使っている層、影響が見られました。で、特に恐ろしかったのが、一番使っている層、これはほぼ毎日使用する影響が見られました。で、特に恐ろしかったのが、一番使っている層、これはほぼ毎日使用すると答えた子たちでは、この黒い部分の発達の数値がほぼゼロだと答えた子たちでは、この黒い部分の発達の数値がほぼゼロだったんですね。つまり発達してなかったと。そのぐらい脳の発達にその習慣化することによって悪影響が出てしまうんだというところまでもう分かってるんですよね。ですので脳の発達がしまうんだというところまでもう分かってるんですよね。ですので脳の発達がうまくいってなければそれだけ同じ時間勉強してもやはりそれが吸収されるかとか、先ほどおっしゃったように集中できるかとか、先ほどおっしゃったように集中できるかとか、記憶に残るかとか、いろんな面で効率がやっぱ下がってくるっていうところの、まさに生物学的な理由として下がってくるっていうところの、まさに生物学的な理由として脳の発達に悪影響が出てるんだなというところがもう見えてきてるんですよね。いや、ここまでな、ダメージ受けてるってことですよね。はい。で、脳の恐ろしいところは、我哋嗰日睇最早嘅6點半至8點半嘅早
6點半至8點半嘅早餐時段去到，都已經有好多餐點嘅選擇，有韓式、日式、中式、麵包 pastry 等等。唔止係早餐嘅 section， 佢仲有分 brunch、下午茶同埋晚餐等等。佢仲有分 brunch、下午茶同埋晚餐等等好幾個時段，每一個 session 嘅食用時間就大概係2個鐘。另一間就係喺 main lobby 酒店住客專用嘅 lounge， 酒店住客專用嘅 lounge， 佢嗰度嘅 signature 係士多啤梨 tiramisu 同埋粟米 latte， 甜品精緻好食之餘，仲坐得好舒服。另外佢仲有馬卡龍同埋 Madeline 嘅單品或者係禮物 set 可以買。啱 timing 嘅話，仲有機會可以觀賞到現場嘅豎琴伴奏添。喺個商場入邊唔止有40幾間嘅餐廳，轉過嚟呢一邊就喺個商場入邊唔止有40幾間嘅餐廳。喺個商場入邊唔止有40幾間嘅餐廳，轉過嚟呢一邊就係呢度最出名最有代表性嘅 Aurora 激光長廊，成個長廊嘅天花最出名最有代表性嘅 Aurora 激光長廊。成個長廊嘅天花板都係超巨型、超長嘅弧形 LED screen， 每一個鐘逢搭正呢，就會有一個 LED show， 就好似真係被包圍咁樣，係好有未來感。嗰啲燈光同埋動畫都變化得好快，幾乎每個遊客嚟到都會影嘅打卡位。行到街尾呢，就會見到其實有一個扶手電梯。咁呢度落到去就一個隱藏都唔係好多人知嘅打卡點。喺商場落1樓，亦都更加多嘢玩，例如保齡球、arcade、kids zone。另外仲有呢個最近先翻新開嘅影像投射嘅藝術空間。喺冇耐之前，甚至有韓國嘅選秀節目都嚟呢度取過景，係真係一站式嘅娛樂，普遍留喺1樓嘅鋪頭，因為佢屬於商場入邊嘅位置，咁所以大部分咧都係10點就會閂門。而喺2樓嘅呢一個酒吧咧，亦都係呢一個度假村入邊其中一個最出名嘅餐廳，因為佢一嚟係開得夠夜，有啲日子仲係會有魔術 show，或者係一啲 live band 嘅表演可以睇到。同個購物城連住嘅呢一個 Inspire Arena， 佢就係一個大型嘅演唱會場館，咁佢最多咧就係可以容納15000人嘅，已經係舉行過 K-pop 或者係海外歌手嘅演唱會，頒獎禮甚至連電競比賽都有，因為佢呢度嘅地點同機場其實都好近，就大概15分鐘嘅車程，而且仲係有 shuttle bus， 咁所以就聽講係越嚟越多遊客都會選擇係即日來回咁樣嚟呢邊睇演唱會。關於 shuttle bus 都同大家講埋。佢係有來回首爾、京畿道同埋機場嘅路線可以揀，但佢嘅班次咧就比較疏，所以大家嚟之前一定要確認好個 timetable， 同埋最好提早10至15分鐘去排隊。整體嚟講，成個度假村真係可以滿足，想足不出戶都可以玩足全日，同埋輕鬆 staycation 嘅人，由室內水上樂園去到各個大型嘅遊樂設施。
展覽，到各個大型嘅遊樂設施、展覽、LED show、餐廳、商店等等，尤其見到好多都係好親子 friendly， 特別適合家庭或者 couple 短假期去玩。咁今集就嚟到呢度啦，下次再帶大家去更加多韓國最新同埋最好玩嘅景點啦。韓國最新同埋最好玩嘅景點啦，咁我哋下集再見，安吔。嗱，當然咧。最了解一個文化咧，我自己覺得咧，除咗話去旅行之外咧，其實咧喺當地住咧都可以感受到當地嘅人情啦，同埋文化嘅。咁咧今日就住呢一個 topic 咧，我又邀請咗我哋嘅嘉賓怡富咧嚟講下，因為我知道你就有去旅居嘅。因為我知道你就有去旅居嘅。當初點解會選擇旅居嘅？當初其實係冇一個原因嘅。當初真係純粹係覺得不如住長啲，就生活下，又順便拍下片。咁同埋嗰陣時我係疫情嘅時候去咗一個好長嘅旅行啦。咁嗰陣時香港係未片，咁同埋嗰陣時我係疫情嘅時候去咗一個好長嘅旅行啦。咁嗰陣時香港係未開關嘅，咁與其翻香港隔離，咁不如住長啲啦。咁啊試下會唔會拍片又有收入咯？咁第一個旅不如住長啲啦。咁啊試下會唔會拍片又有收入咯？咁第一個旅居嘅地方你係點樣揀出嚟嘅？第一個旅居嘅地方咧，我係揀咗哥倫比亞嘅。嗰陣時咧就覺得又係啦，即係人哋去過我又唔想。嗰陣時咧就覺得又係啦，即係人哋去過我又唔想去啦。咁我喺度 search 晒，好似哥倫比亞又有啲特色喎，咁就不如開始喺嗰度生活咯。咁當初係想開始學西班牙文嘅。咁因為我自己從事都係拍片嘅內容啊嘛，咁我會覺得識多個 language 好似好啲喎。How long was your streak on Duolingo before you quit? 1,070 days. Why would you quit? I felt like I was doing it just to keep doing it. And for a while, I thought it would kind of remind me to do some language every day. Like at the time, I was learning French pretty keenly, and
thought, well, if I do my Duolingo, but after I've done some actual French, some proper study of French, then it'll keep me accountable to that. But then I would increasingly find that I didn't have time for my proper French and I had to keep doing Duolingo. And as soon as I stopped it, I just actually did proper French every day. You were one of the biggest advocates for Duolingo back in the day. What made you flip? Why do you hate it now? That's a strong way of putting it. I don't know that I'd say I was one of the biggest advocates for it, but I definitely did like that it formed the habit. And in my case, it gave me sort of an identity as a Swedish speaker. I had other friends who had streaks, but they weren't as long as mine. And I was like, I've got this streak going in Swedish. But I was also doing a lot of other things in Swedish to help me learn Swedish. It's a combination of I've changed my views to say you need to be doing more than just tapping on words and looking at translations. And also Duolingo has demonstrably gotten worse. Almost everyone agrees that it is worse than it was in, say, 2019. I think the problem most people have with it is not that it's gamified, but that it's getting worse. So now you don't recommend it? I feel that it gives the illusion of language learning, and they worked out a couple of years ago that it was more profitable to keep people in the illusion of learning, and it's basically just become another thing that you scroll and do mindlessly and isn't actually teaching you very much. Now it's so throttled, so the amount of things that you can learn per day, especially on the free version, which it was always their thing, that it was free, the amount that you can actually learn per day is so little that it's probably not enough. It's not enough to get you anywhere. What doesn't work? The website says it works. I'll be A2 by the time I finish their Vietnamese course. Most language learners will acknowledge that that's a pretty low level. So if you finish the entire course and you're only at A2, I would say that's kind of them admitting that it doesn't work. It says it works. What's not working? You're not doing enough of the actual language. So they want to baby you and make sure that you understand every little thing in a word-for-word basis. And you actually need large amounts of the language going into your brain. Your brain needs to mull it over and actually work out what's going on with what words go where and why, etc. And Duolingo is just basically translations. Oh, we'll wait for this to go through. Hey, that's okay. That's okay. Which languages do you speak? I only speak Swedish fluently. I'm conversational in Spanish. I managed to get by in Mexico after a little bit of study, and I'm learning another language that I don't share. What about French? I can probably brush up my French, give me a few days, but it's been a while since I've taken French seriously. People shouldn't be on Duolingo. What should they be doing instead? It would depend on the language, but mainly I would say choose something that you've already seen or listened to before in your native language, and then listen to that thing, watch it, whatever it is, a series, a lot. Use subtitles if you need to. Turn the subtitles on and off to see how much you're actually understanding. Get the language into your brain the same way as a child from that country would. Most people on there are trying to learn English. Would you even recommend it for learning English? If they're going to use Duolingo for English rather than not touching English at all and getting some familiarity with English, then sure, use it. But if you're only using that and you want something better, there's the world's content out there in English. You can use lots of things. But for all the other languages, just delete it. Is it even worth having? Again, if you are only going to do that, I'm not going to discourage people from learning languages, even if I don't think it's really learning. I'd rather people do that. It is what got me into Swedish properly. So did you delete it? I haven't got it on any device at the moment. So yes. Wiped out. Did you just decide one day, I'm done, I'm never going to see you again? You just wiped it off of all your applications. I've gone back to it a few times to dabble in very foreign languages and just thought, okay, what can this teach me? And it's always just so frustrating. And every time I go back to it, I feel like it's even worse than it was last time. I guess what irritated me is it kept asking me for money. Like, do you want to extend your time to get more points? You can pay more money. And it was not a small amount of money at all. And I'm a paid member too. I gave them $100 and they still wanted more money for nothing, just to get more points. An old lady that I knew came to me knowing that I knew a lot about this stuff and said, why does Duolingo keep asking me for money? And I said, well, I guess you're not a premium member and stuff. And she kept saying, well, Duolingo's free. Like, this can't be right. There must be a mistake. Duolingo's free. And I was like, yeah, they've sold you that for like 10 years and finally it's not free.
But look, everyone's fallen for it. Duolingo is not free anymore. I paid and they're still asking me for money. So you were like a diamond level member. You got up the leaderboard. You were in the top spot. Yeah. When they changed from the Lingots system to the gems system, I got so many gems because I had like a bazillion lingots. So at whatever conversion rate they were using, I still had a lot of gems to buy lessons and stuff when they were doing it that way. So in a way, I was a paid member for a while because I had so much of their currency to spend. Yeah. But I still didn't think it was worth it. Over a 1,000-day streak, you were a diamond level leaderboard member and you gave all that up and deleted it. Yeah, so that I could actually learn languages properly. Very good. Why did Duolingo is the world's most downloaded educational app with almost 1 billion downloads. But in just a few days, it turned into one of the most hated apps on the internet. Oh no! Everyone's deleting Duolingo! People aren't just deleting it, they're rage posting, even flooding reviews with one-star bombs. But why? You're about to see how Duolingo scammed the world by charging $30 a month for free language education, replaced 100 real teachers with glitchy AI, and the wildest part, they tried to cover it all up like nothing ever happened. So, how did Duolingo go from having the world's most beloved owl to triggering a global meltdown no one saw coming? To understand how this meltdown started, you first need to know how this bird built one of the strongest brands on the internet. Even if you've never opened Duolingo, you know this bird. Duo the owl used to be funny and lovable. He would spam your notifications like, "Oh my god, Duo will not stop pestering me." I know, it's like, chill. He wasn't just a mascot, he was the brand. Half Clippy, half drill sergeant, the memes were legendary. People even got Duo tattoos, some even met on the app and got married. Yes, that really happened. But to really understand how Duolingo got here, you need to meet this guy, Louis Von Ahn. Silicon's Valley equivalent of that kid who charged classmates to copy homework. He's not just the founder of Duolingo, he's the king of getting people to work for free. Remember captchas? Those annoying squiggly letters you type to prove you're human? Louis built that. But here's what you probably don't know. Every time you fill that tiny box, you weren't just proving you're human. You were secretly helping Google digitize books and train its AI to read books. Yeah, that's crazy. We all helped teach Google's AI to read. In 2009, Louis sold Recaptcha to Google. Then in 2011, he launched Duolingo using the exact same playbook. Only this time, he turned language learners into free translators. Here's how it worked. You'd open Duolingo to learn Spanish. You translate in simple sentences. It's fun. But behind the scenes, Duolingo was taking your translations and selling them to big companies. Major clients like CNN and BuzzFeed paid for translations, done by millions of people like you and I for free. It was clever and honestly kind of genius. But there was just one tiny problem. It wasn't making enough money. Louis hated ads, subscriptions, anything that smelled corporate. But Duolingo's investors didn't drop $183 million to hand out grammar lessons for free. So in 2015, two big things happened. They shut down free translations and rolled out ads. And in 2017, they launched Duolingo Plus at $10 a month. In 2022, Duolingo Plus became Super Duolingo at $13 a month. And then in 2023, they added Duolingo Max at $30 a month with ChatGPT 4 as your AI tutor. Exciting, right? Wrong. Now, each upgrade brought more revenue, but pulled Duolingo further from its mission, which was free language education for all. That's literally still their tagline. Duolingo didn't grow because it taught languages well, it grew because it hacked our brains, and you'll see how in a minute.
By 2018, Duolingo had a serious problem. Daily user growth had stalled. So what did they do? They turned their app into a dopamine machine. Leaderboards turned learning into a ruthless blood sport. Daily streaks became a badge of honor or a source of daily anxiety. Gems became your personal casino, and it worked. I finally did it! My 2,000-day streak! Who knew I'd end up here? Practically married to an app. But then Duolingo did something even crazier. Meet Zaria Pavez, Duolingo's social media wizard. She turned Duo the goofy owl from a mascot into a TikTok influencer. Suddenly, Duo the owl was everywhere, doing viral skits, hijacking trends, roasting users. He even flirted with pop star Dua Lipa. And guess what? It worked again. Between 2021 and early 2025, Duolingo exploded to 17 million followers on TikTok alone. That's more fans than the population of Portugal. But it wasn't just brilliant marketing. This was full-blown retention warfare. If you missed a lesson, your app icon quietly changed from a fiery phoenix into a sad, melting owl. Your phone might buzz at 2 a.m. with creepy notifications, and that daily streak turned into a social badge shared online like Wordle wins. It was genius, it was hilarious, and it was completely unhinged. But here's where it gets wild. In May 2025, Duolingo did something nobody saw coming. They deleted the entire TikTok and Instagram history overnight. Hundreds, maybe even thousands of posts gone, every skit, every meme, every desperate Duo moment erased. And trust me, the internet noticed. Because when a company deletes the very thing that made people love it, you know something is seriously wrong. And when the AI pivot hit, everything collapsed. And 4 changes in particular made everyone hate Duolingo. Starting with the energy bar. In 2025, Duolingo scrapped their old heart system, the one that let you mess up 5 times and then lock you out until you watched ads, waited, or paid. They replaced it with a new, sleek energy bar, giving users 25 units of energy. It sounds better, right? 25 units is more than 5 hearts. But here's the catch. Every mini lesson drains your energy. After just 4 lessons, your 25 units is drained. If you want to keep going, you have to watch ads or pay up. But wait, it gets sneakier. On day 4 of your streak, the app secretly cuts your energy in half. Suddenly, your 25 units is gone after just 3 lessons. Was it a glitch? Nope. It was intentionally designed to frustrate you into paying. And if you want unlimited energy, you now have to pay $13 or $30 a month. And that's just the tip of the iceberg. Remember when Duolingo first rolled out those paid plans? Their basic super plan and max package with an eye-watering $30 a month. To put that in perspective, that's $360 a year for an app that's supposed to be free. And while CEO Louis von Ahn publicly celebrated their huge financial wins, boasting $748 million in revenue just in 2024, behind the scenes, Duolingo was laying off staff and they kept raising prices. Oh, and their Duolingo English test just pulled in $45.6 million in 2024 alone. So yeah, they were not just selling lessons anymore, they were building an education empire. And guess who was footing the bill? You and I. But higher prices were just the start. In May 2024, Duolingo fired 10% of its lesson writing contractors, announcing that future content would be AI first. Initially, users thought it meant smarter lessons. Instead, they got misgendered Spanish nouns, awkward Japanese dialogues, robotic and tone-deaf prompts. But here's the creepy part. Those AI pronunciation drills record and store your voice, raising serious ethical concerns. When asked about it, Louis shrugged it off, saying simply, AI is the future. And if you don't like it, too bad Duo isn't listening. Then came the final blow. They started dismantling what users loved most. First came the new path update. They removed skill trees, introduced boring linear tracks, grammar tips were buried, and practice modes were gone. In Wales, the entire Welsh course was quietly shelved, sparking public outrage and even a national debate in the Welsh Parliament.
And in Russia, all LGBTQ related content was removed after state threats. And right as users were losing their minds, Duolingo launched a full "Duo is Dead" campaign, trying to meme their way through the meltdown. But let's say you don't care about the layoffs, or the glitchy AI, or even the dead owl stunt. You're just here to learn languages. Here's still one uncomfortable truth. Duolingo isn't actually designed to teach you a language. It's designed to make you feel like you're learning one. Let me explain. For years, linguists have been pointing this out. Duolingo trains you for recognition, not production. You memorize words, you tap the right answers, but when it's time to actually speak in real life, you freeze up. Even the CEO himself, Louis von Ahn, openly admitted, at best, Duolingo gets you to an intermediate level. Just think about it. You're learning Italian for a year and you still don't know how to say hola. あなたの助けにおにぎる。あなたの助けにおにぎる。Oh, yeah. But if Duolingo doesn't really teach languages well, why do people keep logging in every day? Simple. It's because of the leaderboards for bragging rights, the XP to level up that sweet dopamine rush, the daily streaks to avoid feeling guilty, and shiny badges that literally do nothing. It's more like Subway Surfers with vocab drills. One user even put it perfectly. Duolingo is like going to the gym just to pee. Technically, you went, but didn't actually work out. And it's actually true. How do you bridge the gap between being a complete beginner and not being able to read anything, and then doing what I did, which is to learn Italian in 90 days through reading? Good morning, everybody. Welcome back to the Story Learning Podcast. Let's get right into it. Today, we got a question from Tony. Hey, Ollie. My name's Tony Giordano. I'm in the U.S. I noticed you said on a recent podcast, or one I saw recently, that your beginner storybooks are not actually for total beginners. And your book pops up when I search the internet for total beginner readers. What do you suggest for total beginners, totally beginning Italian to read? When it comes to dialects, if you want to sound like a certain person, then sure. You don't need to, because as long as they understand you right. But if you want to blend in more in their culture, you want them to accept you more, then accents are pretty useful. But if you're striving for more perfection, so if you're going for overall speaking ability, then you don't really need it. Just if you want to blend in more to culture. I guess to watch too. I can find movies online, but they're movies for like adults, Fellini and whoever else. So what do you suggest for total beginners, content for reading, listening, and watching? Thanks so much, Ollie. Tony, thank you very much for your question. This question has been coming up a lot recently, actually, in various videos and podcasts. So it's another good opportunity to address it. So let's just start by outlining some facts so that you can situate your own learning in the overall process of acquiring a language, because this is really important, right? It's what you'll find is where you are right now as a complete beginner is just a moment in time, and the journey itself is a very long one, right? So let's talk about this. So I have these books of short stories, as you mentioned, and they are relatively long. They are something like 4,000 words per story.
And you cannot read those stories yet. And the reason you can't read them is because you don't know any of the language. Right? You don't know enough words. You don't know enough grammar. You're not there yet. You cannot pick up a book and start reading when you're a complete beginner. That's fact number one. Now, fact number two is, as I've mentioned a bunch of times, I myself learned Italian from scratch in 90 days through the method that I'm going to tell you about here and through reading. So even though you cannot read my books as a beginner, that shouldn't matter because you can get there very, very quickly and probably a lot quicker than you think. And so I'm going to talk about those two facts. Like, how do you bridge the gap between being a complete beginner and not being able to read anything, and then doing what I did, which is to learn Italian in 90 days through reading? That's what I'm going to cover here. If you are someone that wants to improve quickly, let's say you want to really get confident in a language like Italian, for example, in 3 to 6 months, you might like to get a copy of my language goal planner. What this does is it helps you just go through the motions of thinking, what exactly is it that I want to achieve? How am I going to do it? Let's set some simple goals, and then you have space to kind of check that off as you go. It's really, really simple. But when someone actually sets a specific tangible goal, far more likely to achieve it. So grab a copy of the language goal plan. It's completely free. You can get a link in the description to that. So when you are at day one of a new language, you need something that is created for beginners. The easiest way to find something that's created for absolute beginners is to simply go to a textbook of some kind or a language course that has been designed for beginners. Your bookshop is your local bookshop is chock full of them. There's tons of courses on the internet. We have our story learning courses, which you can find on our website, which are also aimed at complete beginners. It doesn't really matter what you choose. What I normally say to people is find a book or a textbook or a method or a course that speaks to you in some way, make a choice and get started. And then what I suggest is that you work your way through that textbook or course from beginning to end as quickly and efficiently as possible. Now, inside these courses, whether it's a textbook or whatever, you are going to have dialogues or short stories or some kind of text that's written for beginners. Now, in some kind of more traditional textbooks, it's going to be like a conversation between Juan and Maria in the local shop, and Juan says, I want a coffee, please. And Maria says, that'll be €2.50, please. Thank you very much. Goodbye. It's ridiculously boring and dull, but it has the advantage of being comprehensible as a beginner, right? Because you can read that, you can look up the words, and you can understand it very, very quickly. You've got to start there because you don't know enough in the language. I would argue that a beginner program that actually includes some simple stories, like the way that we do things at Story Learning, is better because it's more interesting and it gives you more to work with. But it really doesn't matter. You want to find your textbook or your course that has short dialogues or stories included with explanations and just work your way through it. All right. I generally don't spend much time doing all of the exercises. I definitely don't spend a lot of time trying to memorize the grammar rules. I'm mostly just interested in the content, right? Those stories, those dialogues. I'm reading them, I'm listening to them, I'm looking at the explanations, I'm figuring out what it is. And then over the course of a few weeks, what happens is you start to recognize the most important, most frequent 200-300 words in the language. Right now, when I learned Italian, there's videos of the whole project that I did on YouTube. I basically made a video every week updating on my progress. We'll put a link to that in the description as well, in case you want to check that out. So when I did that, and it's important to say that I wasn't starting from linguistic scratch. I already spoke some Spanish and Portuguese and French, undoubtedly an advantage. But the thing is, when you know other Romance languages, you've still got the difficulty in many ways is actually keeping this new language separate. Because it's very easy to just default to, say, Spanish, which is not Italian, in case that wasn't obvious. Right? So actually keeping it separate is its own chunk of work. So the point is, it's still a challenge to learn a new language, whether you know a similar language or not. Anyway, when I was learning Italian, what I did on day one is I went around and I found as many of those simple stories as I could. So I think I had a simple Italian textbook. I went to LingQ, and they have some very simple stories there. I'm kind of forgetting now exactly what I did,
But at the beginning, I just went and found all of the resources I could for complete beginners. And I just sat down for a couple of hours a day and I was just sitting there and I was listening and reading, listening. As Steve Kaufman says, read and listen and read. And that's what I did. And I would look up words that would come up and I would just do that. It doesn't feel like study or learning in the traditional sense, right? Because at school, which is where most of us have our ideas about language learning anchored from, we're kind of used to having to, memorize rules. But this is a different approach. This is saying if you just go through enough material, enough simple stories and dialogues that are written for your level, so they're comprehensible, even as a complete beginner. If you just spend enough time with them and you notice, you will pick things up. It's impossible not to. And the idea here is not to memorize a bunch of words first. You don't need to do that, because if you go through this material that's written for beginners, the most important words are going to repeat themselves naturally anyway, right? So if you think about in English, I don't know, he is. So let's say you're a beginner English learner. Do you need to sit down and memorize he is? Not really, because you're going to see it in every other sentence. So you're very quickly going to figure it out, right? You don't need to memorize stuff. And you definitely should not read material for children. That's another big misconception, because I don't know if you've read a children's book recently, but it's going to be something along the lines of the hungry caterpillar burrowed underneath the flower bed and then was like picked off by a bird. I don't know. These are not words you need, right? Children's books not only are not interesting for you, but they use really weird vocabulary. So no memorizing, no children's books. And then once you've got that material, you just crack through. Now, when I was doing my Italian project, honestly, after like a week of doing that kind of basic reading for, a couple of hours a day, I was already able to pick up a book of Italian short stories that were written for beginners and make my way through those. I was able to listen to some beginner Italian podcasts, for example, and make sense of those, especially if they came with the transcript. I'm basically trying to gradually increase the challenge level of the material I'm reading with as I get better. So as I get stronger, as I recognize more things, I'm aiming to gradually increase the challenge of the reading. So in many ways, if you think about this, what I'm telling you to do here really is not to study, right? What I'm really telling you to do is spend time in the company of the language at the right level. And so the hardest thing really is selecting the right materials. That's actually the hardest thing, because let's say you're reading a story that's at your level and now you want something that's slightly higher, slightly harder. Where do you actually go to find that thing that's slightly harder? It's not obvious, right? It's not easy to find material that's at specific gradations of level. That's in many ways is what we are trying to do here at Story Learning, is to kind of create that material. And which is why I think really our storytelling courses are, and obviously I would say that, but that's the whole point of them, right? The courses are there because they just give you all the material there, so you don't have to worry about going off and looking for them. But that's essentially the practice. And what you'll see if you watch that Italian project that I did is that after a month of doing this, so going from reading really short, simple beginner stories, progressing up to reading actual short stories and listening to basic podcasts, after a month of getting this Italian in my head for 2-3 hours a day, I knew a lot. Now, I couldn't speak yet, but that doesn't matter. That's not the point. Like at the early stages, your goal is just to accumulate knowledge, to accumulate familiarity. Can you accumulate familiarity? You can't really. Can you to gain familiarity with the language? And your brain will start to process all this stuff in the background with every repetition.
and every time that you see that word again. So it really is the most natural process. As we said, no memorizing, please. No children's materials. No studying grammar. Don't need to do any of that stuff. Would you use flashcards? Look, I'm not against using flashcards. If there are, let's say that you're reading these stories and there are certain words that come up and they're just not going in, like you're just not learning them for whatever reason, I have no problem with you storing those words on flashcards and then looking them up whilst you're waiting for the bus. I think that's completely fine. You just want that to be a kind of side quest, really. It's not a replacement for the actual activity. I think where a lot of people get into trouble is they start to think that if I can just spend 3 hours a day on flashcards, then I'll learn a bunch of vocabulary. Doesn't work like that. Like the simple explanation for language acquisition is you spend as much time as possible listening and reading to the language at a level that you can understand, and you will become so familiar with it that you end up acquiring the language. It really is as simple as that. Now, languages with different scripts present a bit of a challenge, right? So if you're reading Japanese, for example, or Russian or Arabic, and here's how I approach this. If your language has a different script, but it's simple, so here we're talking Russian, we're talking Korean, we're talking Greek, we're talking Arabic, we're talking Japanese hiragana and katakana, not kanji, obviously, then your best bet is to sit down and learn the script in a weekend. You can do that with all those languages. Thai might take a little bit longer, but more difficult. But Arabic, Korean, hiragana, Russian, you can learn it in a weekend. So sit down, knock it out. Now you know it. It's going to take you a few more weeks to kind of get very comfortable reading it. But honestly, learning that script, there's very few things in language learning where you can put in a small chunk of work and get massive results from it. So learn the script as soon as you possibly can, because it's kind of tough at the beginning, but once you've got it, you've unlocked the entire language. So there's a trade that I would make all day long. Now, when it comes to more difficult scripts, like something like Mandarin Chinese, for example, or Japanese with the kanji, then it's a slightly different story, because it's going to take you years to learn all of those, is the truth. You are not going to learn Chinese characters in a year, unless you're some kind of memory hacking super freak who can just, most of us are not that person. I'm certainly not. And so then you've got a choice about how you approach it. And the choice is really either, the way that I think most people frame this is, well, I'm not going to read because I don't know Chinese characters yet. To which I would respond, well, it's going to be years until you know Chinese characters well enough. So, well, you're just not going to read? That's not an option to not read, because reading is the foundation of learning. And so we need to start reading in the language, even if it's a kind of suboptimal method of doing it. And so my approach would be to say, let's start learning the Chinese characters properly, right? Because it's going to take a couple of years to do it. So let's start learning that. But in the meantime, let's use pinyin or whatever kind of transliteration system there is in the language, so that you can start to read stuff like right now, today, in the language. Is it ideal? Do we really want to be reading lots of stuff in pinyin? No, we don't. But is that better than not reading at all? Yes, it is. And what you'll find is that if you are kind of then doing your proper study of the script in parallel, then over the course of a couple of years, it will all come together and you'll be way ahead, way further ahead than if you had not spent any time reading at all. And then in terms of my books, because that's what is being asked here in the question from Tony, really, how do you know you're ready? You know you're ready when you can pick up the book, read one of the stories, and follow the gist of what's going on. That's really the litmus test. With any reading, what I'm looking for is, if I can follow, I don't need to understand everything, but if I can follow the gist of the story, if I can follow and get the core meaning out of the plot to the point where it feels like it's a useful exercise, you're ready. We want some challenge. Challenge is good. We just don't want it to be so difficult that you don't understand anything. So there you go. That was a long, in-depth answer for how to start reading when you're a beginner. Hopefully that gives you something to chew on. Whatever it is, like if you've taken one thing from what I've said here that you're going to bring back into your language learning, then the most important thing you can do is actually set that in stone and set an intention to actually do that thing. So download the language goal planner, because that will give you the opportunity to make that decision and stick with it, so that you actually, you're not just sitting here listening to me blabbering on, but you're actually taking some of these ideas, implementing it in your learning, and actually seeing yourself getting more fluent in the language, because that is ultimately what we want. Thanks for listening. I'll see you back in the next episode of the podcast.
italki didn't fail me. The way everyone told me to use it did. italki is one of the most recommended tools in language learning. You book a tutor, you have conversations, you practice, and eventually you're supposed to get fluent. That's the story. But after rethinking my own italki routine through the lens of learning science, things like retrieval practice, cognitive load, and how input actually becomes usable language, I realized something uncomfortable. I wasn't doing anything wrong. I was doing what everyone tells you to do, and it still wasn't optimal. In this video, I'm breaking down what I used to do on italki, why it felt productive but often wasn't, and how I've changed the way I use it to get more actual learning per lesson. If you use italki or you're thinking about starting, this will probably change how you approach your next session. If you're new to the channel, I'm Dr. Taylor Jones. I've got a PhD in linguistics from the University of Pennsylvania. And on the channel, I discuss everything related to language, linguistics, language learning, and culture. If you're into those topics, be sure to subscribe and ring the bell for notifications. This is Language Jones. So listen, I love italki. They were the first company to sponsor the channel, and I really felt like I was getting one over on them because I had been paying them, and then they offered to pay me and give me credits for free lessons. So that's living the dream. Anyway, now's as good a time as any to mention the obvious. They sponsored this video. But I was going to make this video anyway because talking with a tutor is hugely important in language learning. Speaking with a coach or a tutor is especially beneficial because it creates focused, responsive interaction that self-study tools can't really provide. You get real-time feedback, tailored input, and opportunities to notice gaps between what you think you can say and what you can actually produce. It's happening in real time, which can be unforgiving. But a good tutor can adjust difficulty on the fly. They can push you to retrieve language instead of just recognizing it. They can help you make sense of patterns you've just been exposed to, but haven't fully internalized yet. Just as importantly, coached conversation can lower uncertainty and cognitive overload by giving structure to speaking practice, making it easier for learners to turn passive knowledge into active, usable language, provided those conversations are designed intentionally rather than treated as aimless chat. More on that in a moment. So for language coaches and tutors, I use italki. If you're not familiar with them, italki is an online language learning platform that connects learners with human language tutors and coaches from around the world for one-on-one lessons. Instead of pre-recorded courses or automated exercises, italki lets you book live video sessions for real-life conversations tailored to your goals, whether that's conversation practice, exam prep, pronunciation, grammar support, or guided immersion or whatever. And lessons are typically paid per session, giving learners flexibility in schedule, price, and teaching style. You can focus on your specific level, needs, and interests. At its core, italki functions as a marketplace for personalized interactive language practice that's hard to replicate with apps alone. They have over 150 languages, and they've optimized matching tutors to your schedule. So you don't have to use italki, but they're what I use. And if you choose to, I've got a code for you that gets you $5 when you buy $10. So if you feel like trying italki, use the code Jones01. That's Jones01. But also, and this is weirdly the point of the video, don't use italki how I did. I know that sounds completely silly, but let me explain. I would book lessons whenever I could fit it into my schedule, and that's totally fine and not at all an issue. I'm not going to say that you need to pick a tutor and stick with them or book regular lessons every week or anything. I don't actually think that's necessary. But what I would do is go off and study something, like using my textbook to Anki pipeline, and I'd study for a while, and then I'd go talk to whoever I liked or whoever fit my schedule. And I'd just talk for like an hour and get super burnt out. The tutors were amazing, and they gave me tons of corrections and tons of new vocabulary and corrected phrasing in the chat. But that's basically all I would do. I saw what gaps I had. I benefited from the weird neuroscience thing where talking to a real person just locks everything in better and faster than studying or talking to AI or watching TV. And I'd go off and study for a while and come back and do it again. And that's what a lot of people do. And that doesn't work, at least not optimally. Quick pause, because if you're thinking, yeah, but talking is how you learn to speak, you're not wrong. You're just missing one critical step. Right now, think about your last italki lesson, assuming you had one. How much of it can you actually produce without your tutor in front of you? If the answer is not much, that's actually not a motivation problem. It's not your fault. That's a design problem.
And once you fix that, how we design and schedule our time, italki suddenly starts working very differently. First thing I'm doing now, and I wish I'd started sooner, is to optimize how I approach using italki as part of my learning routine based on best practices from learning science. To optimize learning and retention in one-on-one lessons with a speaker of your target language, the key is to design the session around how memory and skill acquisition actually work, not around what merely feels productive. Start by prioritizing retrieval over exposure. Instead of spending most of your lesson listening or reacting, structure it so you're regularly forced to produce language from memory, retelling a short story, summarizing an article you read beforehand, or answering predictable questions without notes. Retrieval strengthens memory far more than rehearing explanations. 咁你如果長期住又冇嘢做又好奇怪，咁咪開始喺嗰度讀西班牙文開始咯。咁嗱，我哋睇下第二張相啦。呢一個我咧就係哇！你喺呢個度旅居？咁旅居讀書星期一至五啫嘛，咁旅居讀書星期一至五啫嘛，咁禮拜六日都會去玩噶嘛。係，即係哥倫比亞好多呢啲山林嗰啲嘢咧，咁呢個。呢個係一個懸崖酒店咁樣咯，咁就好窩嘅 hostel 咁樣，你就可以吊床出去咁樣影張，相咁。咁但係嗱頭先就講咗哥倫比亞啦，咁但係你仲去咗乜嘢嘅地方度旅居咧？主要旅居嘅地方都係西班牙語系嘅地方咧，我就係每一年都可能喺某啲地方住1-2個月。係 keep 住讀西班牙文咁樣咯。嗱，而家我哋張相睇到嘅咧就係，危地馬拉啦，係咪啊？係，你見到上面有啲人嗰啲咧，中間嗰個係我。係，你見到上面有啲人嗰啲咧，中間嗰個係我啦。咁就嗰個係我嘅 host family 咯。跟住你就係住喺佢屋企，跟住佢就照顧你早午晚三餐咁樣。佢已經包埋㗎啦。係啊。你見到下面嗰張相就係我住嗰個古城區咯。咁呢個下面另外嗰個女。女士咧就係我另外一個西班牙文老師咯，即係你去旅居你就發現其實當地人嘅收入咧可能係2-3千港紙一個月。咁譬如我哋食餐中菜，可能你講一餐咁樣200-300蚊咧，其實佢哋負擔唔到。所以你會覺得哎呀老師教完我嘢，跟住我就請佢食餐飯，即係多謝佢咁樣咯。嗱，咁跟住仲有嘅就係墨西哥。係墨西哥。我哋睇下啲相先。好啦。哇 ，Halloween。唔係呢個係亡靈節。哦。咁啊，呢個都幾有趣啊。係咯，同埋你去嘅地方都唔少啊，而家旅居上，咁應該都仲有啲嘢介紹一㗎。咁我哋等陣繼續講。咁啱啱怡富就分享咗佢旅居嘅經驗啦。咁咧去旅居咧，我覺得有個好處就係咧，佢會學到啲當地嘅嘢。咁所以就準備咗啲題目去考我哋兩個。係，我哋睇下第一條問題先啦。哥倫比亞嘅俗語點樣讀啊 ？No doubt。Papaya 係嘛？背後嘅
後嘅意思。papaya 係木瓜啊嘛，但係呢句説話應該係成日佢哋都有講起嘅。每一個哥倫比亞人見到外國人同佢第一個 conversation，佢會俾呢個 signal 你啦。哦，記住 no doubt papaya 咁樣。OK， 我估我都覺得係 B 啊，係咪啊？正確答案係俾機會。No doubt papaya 咧，其實喺字面上就真係唔好俾木瓜嘅，但係佢嗰個意思其實就係財不可以露眼咯，你就唔好俾任何機會人，佢會覺得你係有錢或者類似，即係簡單啲嚟講喺冇俾機會人哋偷嘢。係啦，喺街度撳電話。
或者喺街度拎相機冇俾機會人哋去做一啲唔好嘅嘢，對自己做一啲唔好嘅嘢，即係要